Live, my people. Having trouble streaming to Facebook. My people, how you doing? Everybody is here. Welcome back, my people. U&I Talk Show. U&I Talk Show. Today, my people, today, September 15, 2023. Oh my goodness, we're having a great time, my people. Share the show, share the show. We're gonna talk to the survivors uncensored, survie par la parole. We're gonna start in English, then we're gonna move into French, then we're gonna move into KinyaRwanda. Survie par la parole, the book, we're gonna celebrate it, my people. Oh, are you here? Oh, are you here? Are you here? Oh, are you here, my people? We are starting the show. My people, welcome back to U&I Talk Show. Ausares, Louise, Uwacu in the building. Thank you so much, everybody. Thank you so much for being here. How you doing, my people? How you doing? Thank you so much for being here, my people. Welcome back to U&I Talk Show. Your favorite host, my people, Ausares, Louise, Uwacu in the building. Today is the day, my people. We're going to talk about Survivors Uncensored by RIBARA UWARIRAYE, the team, the authors, my people. We appreciate them telling their own stories, my people. Welcome. Thank you, everyone, for being here. I hope everybody is great in your own lives. We're doing great on U&I. So today we have the authors of the book. We're going to celebrate 1 year, my people, 1 year after the book was launched. This is a book that has at least 100 testimonies of survivors from Rwanda, people who survived genocide in Rwanda, genocide against the Tutsi, genocide in Congo, genocide against the Congolese, genocide against the Hutu, all these tragedies in the Great Lakes, my people. People assembled together over 100 testimonies of these survivors, and they call themselves Survivors Uncensored because, as you know, we are dealing with a criminal dictatorship, the criminal dictatorship of Kagamistan in Rwanda, my people, which censors the testimonies of people who survived. And yet, in our culture, in the Rwandan culture, in the African culture, in the human culture, the whole purpose and the whole point of surviving is so that you can tell the story, my people. You survive so you can tell the story. And if you survive, no one else can tell your story better than you. A lot of stories have been told about Rwanda. So what about hearing from the people who lived it themselves? So today we are celebrating this book that was written and that was published a year ago. So it's already been 1 year on the market. So we're going to ask the authors how the journey been, everything they've been through, and what's next. I encourage everybody to get the book. It's in English. It's also in French. So this is the English version. We started in English and then we're going to continue in French. It's called Survivre par la parole in French. So we're going to bring in one of the authors. Let's start with Delphine YANDAMUTSO.
She speaks English. She is all the way in Australia. Delphine YANDAMUTSO is one of the authors. Let's remind people who are the authors, my people. Claude Gatebuke, Eric Ngoga, Marie Aimee, Delphine Uwamwezi, YANDAMUTSO, which is the lady that we have right here. She has the longest name. Oh my goodness. And then we have Aris Constance MUTIMUKEYE. We hope we're going to see her later on. And Rugaba Patrick NSENGIYUMVA, and David NDAYAMBAJE, Herve Oscar NYANGOGA, and URUJENI Genty. We're also going to have Clement Babazi on the show. He's one of the people who testified in the book. Delphine, welcome back to U&I Talk Show. How you doing? How you doing? Thank you for having me. It's great to be here. I'm doing great. So it's great to be here. Thanks again. It's always a pleasure to be here. I love you. I love the way the work you do. So you are very inspiring. So thanks for having us. Welcome back, Delphine. So, I've seen many pictures of you. I've seen, I've seen like wonderful stories about your journey traveling, book signing in the USA. After this book has been launched, you've been to Yeah. events where you live in Australia. Like, how has it been and how has it changed your life to be involved in this project? And 1 year from since its birth, like, you're one of its mamas. Like, how has it been for you? Oh, it has been great. It has been great. And I think until you testify, until you tell your story, then you cannot know how it feels. So it's, I mean, since the time we've started publicly sharing our stories, like over 3 years ago, it was a relief in terms of, we used to have all this burden. Like, personally speaking, I used to have this, thinking, walking, and as if someone is like, people can see it or hear it, but they couldn't. So talking, being able to speak publicly, it was a big relief. It was a big relief. And once we put the stories in a book and the book was published, it was like a very, very good achievement, like the greatest feeling. So the journey has been great in terms of the response, because there's so many survivors who are unable to speak, who are unable to share their stories. So seeing them being inspired to actually talk and to be able to feel free to share their stories without being afraid or ashamed or feel judged. So it's been the greatest feeling, and it inspires us to do more work in that space. Yeah. Wow, congratulations, congratulations. Oh Yeah. my goodness. Let's bring in Mr. Gatebuke, Claude Gatebuke in the house. Let's hear what he has to say about this. Mr. Gatebuke. This is how Americans say his name. This is I discovered how they say his name on another show that I was listening. He was a guest. And then they introducing him as Mr. Gatebuke. I'm like, what? Who is that? Oh man. Welcome back, survivors uncensored. You are the one of the loudest noisemakers out there. Make some noise in the history of noisemakers. Some noise. Make some noise. You've made so much noise all the way now to writing an entire book. Oh my goodness. And sharing so much testimonies, people making noise. So we appreciate it so much. So how has it been for you? How has the journey been for you? And like, what is it that you are, give us a little bit of a recap, a little bit of the recap of this 1 year madness crazy. I've seen you all over the place. Give us a small recap. So I don't know if you can actually hear me because I switched my microphone as you Yeah, were. yeah, yeah, we hear you perfect. Okay, okay, that's good.
So I think Make Noise has shown why it's important to actually make noise. Mr. Make Noise Ali Bongo, who really, went from dictator to activist and say, come on out and make noise. And the book has been making some noise. Um, I will say you were one of the inspirations. For many years, you kept telling me, write a book, write your book. And for me, it's been one of the best things out of this book has been actually sharing the book with others, with all these 105 others, or even more, because some of the stories that are told, actually, almost every story that's told represents multiple people, not just the one person telling the story, but also others. So that's what's been really the biggest and most important aspect of it is, just having this shared experience and being with others who are also liberating themselves. I 100% am driven by liberation, like people liberating themselves and helping other people liberate themselves. So the reception was as expected, from the Kagame stand, from the dictatorship in Rwanda, um, from its fans, and from its sympathizers. It was received negatively, but as sometimes Kagame would say, we don't give a damn. I hope it's okay to say this. I know this is a TV show. Um, but also, what really has also emerged is that every person that decided to share their story, basically say, to hell with it. I'm not going to let somebody else tell my story. You say that in your introduction. The best person to share the experience of what they lived is the person that actually lived the experience. And that's what we did. That's what has happened. And seeing other survivors come out of their shells, being able to share their stories, being excited to share their stories, being excited to share stories in languages that, of course, many of us do not even know how to speak. I mean, this book has been presented in every continent, and except for Antarctica. Sorry, I have to be accurate. Antarctica has not seen the book yet, as far as I know, but maybe it has. Um, Seeing the fact that it has also opened up the ability for people to start a conversation, to say things that they normally didn't know how to say, and how to start, and how to share, and they're able to share all of that. That's been the most important, and that's been the journey. And also seeing like all of the achievements so far out of the book, that's been the cherry on top of the cake. But the most important was really getting the stories out, and we're going to continue to do that. We're going to continue to push the stories. Absolutely, absolutely. So fascinating. One of the most horrifying stories. Well, all the stories that people share are so horrifying, by the way. I need therapy when I'm reading this book because there's so many crazy stories, The right? book is And then, therapy. The book is therapy for the survivors. So yeah, thank you for the reminding. book is definitely therapy for the survivors, and it's also teaching compassion because you get to hear other people's stories. You think you have suffered, and you're the only one suffering, but then you discover so many other stories, right? I'm gonna bring Delphine back in for this, see maybe if she also has something to say about it. But one of the most horrifying stories, speaking about women, because we had Onana last week, and he wrote the book about Holocausto Congo, and he talks about how much they abuse women, they rape women. And then here in the book, we actually have a testimony of a lady who went to help the RPF, who joined Kagame's army uh, movement to help them because she supported them and she was one of them. And then what she discovers is terrible because women who go to war, they get abused. They go there to help, to support the movement. They're the sisters of the soldiers who are fighting. And yet they get abused, they get sexually abused, they get used, they get harassed. And then she goes and she actually speaks to the leader.
She speaks to Kagame about it, and then he says that he knows, but he allowed it to happen. It was so terrible for me. And then it kind of makes me think, okay, this is what Rwandan soldiers are doing to Rwandan women who support them, who join them to support them. If this is what they do and their leader allows it to happen knowingly, then of course they're going to go to Congo and rape women savagely, and their leader knows and allows it to happen because they have already done it to their own sisters, you know? So Yeah. I don't know what you think about this, Delphine. Honestly, it's I cannot even imagine. I'm actually, I don't know. It's unbelievable. For sometimes people think it's fiction, but it's actually real. Some people have suffered, have been abused, like seriously abused. I cannot imagine, but at the same time, it's not surprising. I mean, hearing what those so-called leaders have, orchestrated or organized or ordered, it's not. It's sad. It's terrible. It's horrifying, but it's not surprising. Which is why when we're talking about these stories, as sad as it is, as hard as it is for survivors to tell, but it's liberating for them to know that they've told someone and they've taken that power back. The power back in terms of people who have abused them, people who have done all these things to them. They wanted to. That's the worst I think you can do to a human being, and that is has taken their power away. So them talking, it's liberating, and it brings them their power. I mean, the left of it, and they can start moving forward. They can start rebuilding. I mean, it's not easy, and during this journey, we've had so many like horrifying stories. Sometimes there was this lady who was testifying, and I had to sort of switch off the voice for a little bit because it was just too intense. So exactly, you were saying we need therapy after this, after hearing this, after journeying with survivors, and then you sort of come back a little bit, like you slowly listen, you slowly compassionate about what they've been through, and it's amazing to be able to help them through the healing journey. Yes, it's not easy. I don't even know how to describe it, but it's horrible. Yeah. Absolutely. Thank you so much for the work you guys have done. You guys are the authors and the initiators and the creators of this movement. And I've what I've seen from you guys' work is how wonderful it is when you get together and then when you do these events, people come and they're so happy. They're just so happy to be there, and you can see real joy. You can see people who are just happy to be there, sharing, listening to you guys. Everybody's happy that, people have dared speak up and tell their own stories. And I think it's motivating so many more people. Claude, so what's happening? Are you getting more ladies because of this? you know, let me see. Let me tell a story. So I once it's been years. So I was in an argument with a person that I was in a relationship with, and then she go. So she started, like she was basically saying, "Oh, you're not. Maybe you need to get somebody else, or you need to get another person, right?" And I was like, "Well, I can even handle the one, so what do I need to get more?" So with the book, there's all definitely a lot of the success of the book has been very helpful in getting more lady journalists covering the story. So let me put it that way. There are more ladies covering our stories, and that's a good thing. There are also more ladies who are, which I think is a wonderful thing. There are more ladies who are speaking out, because up until, if we look back 4 or 5 years
ago, there were rarely and barely any women who were speaking other than loud people like you, Louise. There were very few people speaking out. But when you look now, even you look at this story, you look at the book and everything. So yes, I'm getting more ladies to talk to me and to talk to others and to share their stories. And I'm happy about that because I'm also getting to share their stories and to really learn to be even more compassionate, because I do think like the story you just told, I think some of the worst, the most horrible crimes are the things that happen to women, and of course also to children. But it just seems like when it comes to women, it gets even worse. And getting more ladies to come out, getting more ladies to share their journey, getting more ladies to shine, to getting more ladies to free themselves, to liberate themselves, and just sharing a platform for me is a really, it's been a blessing. It's been also liberating for me, in terms of just seeing other people liberated, helping and being a part of the journey, and them also helping me be liberated, because the more of us that do it. So this is a back and forth thing. It's not just I'm not here helping others. They're also helping. It's all together. We're doing this together. And, I'm reaping the benefits of having so many people come out and speak, because it's also therapy for me to see people do that, to hear people's stories, to hear stories that I can relate to hear stories that other people relate to, and also to know that what they're saying, there's so many other people who would love to do this, but they are in a place, in mostly the ones who are in Rwanda, and in countries that are near Rwanda, that if they share these stories publicly, they could get in trouble. So for me, more ladies, definitely, the more the merrier. Happy to get more ladies telling their stories and sharing their stories and liberating themselves and liberating the rest of us. Absolutely, absolutely. So, Delphine, what's coming up next? What do you wish to see moving forward? What are the plans? Well, I can't even ask you if you got more guys because of the book. Maybe you should ask. Maybe you should tell us. She's not gonna say because she's married. There's a lot of work coming, and I mean, there's ongoing work in terms of, talking about the book, promoting the book, but most importantly, more. I mean, I would like to see more of survivors coming out, speaking, breaking that silence, being liberated. As I said when we started, until you speak, until you free yourself from that burden, from that story, then you don't. I mean, sometimes you can feel, the urge to do so, but once you do it, it's the best feeling. It's amazing. So I would like to see more survivors speak out. I'd like to see more people like you guys providing platform, encouraging people to write, to talk, to share their stories without being, ashamed. There's a history that we've been through. We cannot change it. We can accept it and can move on. So I would like to see more people coming out, more people healing, because as we know, talking and getting that out and sharing your story the way you've lived it, it's healing. It's part of a healing journey. And when we heal, we perform better in every sense of the word. The work in terms of the team, what we're doing, there's a lot of work being done. Some of the projects that we are planning included to have the book in other languages, starting with KinyaRwanda. Everyone has been asking, starting with KinyaRwanda and other languages. So there's a lot of work being done or being planned. Obviously, lots of tours. Stay tuned, everyone. Will be like lots of activities in terms of book signing, book promoting, and also promoting the story sharing, because it's not just about the book. It's about being empowered to be able to share your story.
yeah, I can maybe get Claude to add more, but there's a lot of more work that's being done, and stay tuned. Yes. Absolutely. Thank you so much. Claude, what's next? And especially, what do you need from the audience? How best can people support you? And what do you want people to do, apart from, of course, everybody get your own copy of the book, get the book, get it signed when they come to your town. If you can't read, or if you don't want to read, or if you've read it already and liked it, if you liked it, you can give it as a gift, give it as a gift. Especially give it as a gift to people who are important, so that the noise gets heard by people who are important, decision makers. So how can people support you, Claude, and what's next? Yeah, thank you for that question. I think um, starting with you said if a person can't read, right? One of what's next, so I can answer two questions with one uh, in one. We're also working on audio versions of the book, so audiobook, which for Excellent. yeah, if folks are not able to like hold a physical book or are not willing to hold a physical book, and they would just want to listen to it while you're driving, you're cooking, you're eating, you're doing anything. You can still read the book. It's called reading the book, even though it's audio. That Audio. is such an excellent idea. And as Africans, we have a culture of told stories, like oral stories. So that is just so perfect. Yeah. Thank you. The other piece to it is Delphine talked about it. We've got requests from at least four additional languages for translation besides KinyaRwanda. We're not necessarily, we don't know if we're gonna translate within the next year, so we're just giving the short term. For the next year, if we're gonna be able to translate it to more than KinyaRwanda, but we will select the additional languages to translate it to. So that's been also a request. Also, coming up is we would like to continue to bring together the survivors, the ones who have spoken and the ones who haven't, and the ones who want to be inspired, to continue to inspire. We're going to continue doing that, and we're going to continue creating those opportunities. As Delphine said, stay tuned. I saw not long ago where you were having an exchange about the next Survivor gathering. Stay tuned. That's also that's also coming up. And what we would like to see from the audience, and so it depends on what members of the audience we're talking about. One is if you are, whether you're Rwandan or from another part of the world, tell your story. And if you would like for us to support your journey of telling your story, we're happy to provide the platforms for you to do that. But do tell your story. Make your story public. It's great. There are people in places like Rwanda who cannot share their stories publicly if those stories challenge the official narrative of the dictatorship. And we know that Rwanda is not the only dictatorship. Their dictatorships are very similar, and a lot of the world is under dictatorship. So people who are looking for a voice, not a voice, but who want to put their voices out there, we're happy to provide the platform. People who are in places where you cannot share your stories, do put them out. At least give them to people who are trusted. I know it is hard to find trustworthy people, but do plan to have your story out, because when you die with your story untold, um, you're pretty much now adding to the number of casualties and the number of people that have died whose voices were taken away, forcibly taken away. So do tell your story. And this is for anybody that's going through anything, but especially people who are going through genocides, people who are going through mass atrocities, people who are going through any level of challenges.
The second is read the book. If you can understand French or English and other languages that we're going to share the book in, please do read the book. The second, the third is share the book. If you have a platform, provide a platform. As I'm repeating what Delphine just said, and let me just take this opportunity to thank you so much, Louise, Ausares, for hosting us, for giving us a platform, for sharing this book with so many people, so much of your audience, and hopefully, one of these gatherings is gonna be, you know, where you are, Vancouver, Yes. Canada. Yo, I had a deal to bring you guys to the studio, and then people disappointed me. Don't worry, we're not giving up on that. But It's just, I'm looking into. I was gonna have a deal, actually, an agreement with the studio, but now the agreement didn't go through. And now what I want to do is actually rent the studio and organize an event specifically for that, because we can also do that. I don't have to sign a contract with the TV studio, right? We could just rent a venue and organize an event and have people come out. We can definitely get it done, my people. yeah. I support you. I started this journey by writing myself. I wrote my first book, which was my own therapy, just to get it over with, have my own therapy. Writing is therapeutical. And then as I found the benefits of how good it is to have that therapy of writing, the second book that I wrote, The Writivist, War is Right, is about motivating other people to write. This is the book you want to write. You want to tell your story. I'm like, yo, don't even ask me questions. Go and read The Writivist, War is Right, because give people motivation, give people tools, tell people how to write, and then tell them my journey into writing. So it was my journey into writing that actually sealed my journey into the media, because then after that I realized that after you write the book, you need to promote it. You need to promote it. And it's so hard to promote a book. And many TV stations and radio stations, they don't want to hear from you, especially if you're not a superstar. They don't want to hear from you, right? So I was like, yo, who's going to get my people on television? I better do this job. Because once you write, we need to promote these books, right? So we need a platform as well. So hence the journey of continuing on top of writing to create a platform as well, so we could amplify the noise, right? Thank you So for I'm sharing so it. happy and so proud of you guys that you did it. It's my duty, it's my responsibility to promote you, because you've done what I've been preaching. I love it. I love it. I love it. Thank you so much. So let's get over the English section, and then move into French, because we're very limited in English on time. If anybody has like 30 seconds, goodbyes, please say them. And then we're going to move into French and keep loving and promoting this book, because I'm so proud of you guys. It's great work. It deserves all the praise and all the promotions and all the sales. We need to make it a hit, y'all. Thank you so much, Louise, for this time. We're so proud of the work you're doing as well. You are so inspiring and encouraging for us to keep actually journeying. And I'm inviting more people to join, the work. So thank you. Thank you. Thank you. I think I'm gonna use my 30 seconds to tell a joke. I was gonna get up and show how your book War is Right inspired me, but then I remembered that we are on video, So anyway, but I want to also thank you for the platform. Want to thank the educators, there's like more than 20 universities and more than 30 high schools where the book is now being used as a teaching material. And we would love for others to invite a speaker, invite the survivors, have the survivors share their stories, and please provide your platforms to them. Thank you, Louise, for doing that. Thank you, U&I Talk Show, and definitely looking forward to that day in Vancouver, a gathering with the survivors.
Absolutely, my people. All right, my people. Thank you so much for being here. We're going to continue the show in French. Get the book, my people. Survivors Uncensored for those who speak English. Et Survivre par la parole for those who speak French. All right, my people. Let's move into French. My people, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes, soyez les bienvenus. Welcome back, U&I TALK SHOW avec votre présentatrice, animatrice, host favori. Je suis là, Ausares, Louise, Uwacu in the building. Alors la famille, ce soir, on parle de survivre par la parole. J'ai la version anglaise, mais vous pouvez aussi avoir la version française. Le livre s'appelle Survivre par la parole, la famille. Il y a ceux qui survivent par les armes. Il y a ceux qui utilisent les armes pour s'exprimer. Il y a ceux qui utilisent la guerre, la destruction, les mensonges. Oh là là, la famille. Et puis, heureusement pour nous, la famille, il n'y a pas que ça. Nous avons aussi des gens qui ont décidé de survivre par la parole et il n'y a pas plus puissant que la parole. La parole, c'est l'arme des forts, l'arme des intelligents. La parole, c'est le divin. Au commencement, il y avait quoi, la famille? Au commencement, il y avait quoi? Alors, la famille, je remercie énormément ces auteurs qui ont écrit et qui survivent par la parole en faisant seulement des témoignages, en ne faisant du mal à personne et en laissant la vérité à l'humanité. Alors, rappelons les noms des gens qui ont écrit ce livre, à savoir Claude Gatebuke, Eric NGOGA, qui est là que nous allons amener dans le show aussi tout à l'heure. Je pense qu'il va parler en KinyaRwanda ou en français. On lui demandera. C'est un Américain. Je ne sais pas s'il parle français. Donc, on va lui demander. Et nous avons aussi Marie-Aimée Delphine Uwamwezi YANDAMUTSO qui va revenir en KinyaRwanda. Nous avons Alice Constance MUTIMUKEYE qui est aussi auteur de ce livre. Rugaba Patrick NSENGIYUMVA, David NDAYAMBAJE, Herve Oscar NYANGOGA et URUJENI Genty, la belle, la jolie URUJENI Genty que vous aviez vue la dernière fois. Alors la famille, ce livre-là, c'est un livre historique, c'est un livre qui laisse des traces, des témoignages des gens qui ont vécu et qui ont survécu la tragédie rwandaise, que ce soit le génocide contre les Tutsis du Rwanda de 1994, que ce soit le génocide sans nom, le génocide contre les Hutus ou le génocide contre les Congolais, que ce soit tous les massacres, les guerres des Grands Lacs, nous avons des gens qui ont témoigné. C'est impératif, c'est important que les gens témoignent parce que dans quelques années, aujourd'hui nous sommes vivants, nous pensons que nous serons jeunes et éternels et que nous serons toujours là, mais le temps passe et le temps passe rapidement et demain, d'ici quelques années, il n'y aura aucun survivant. Aucune personne qui a vécu la tragédie rwandaise ne sera vivant. Donc, il est impératif que ceux qui ont vécu ça puissent témoigner pour que personne ne vienne jamais raconter votre histoire à votre place parce que vous avez vu qu'ils ont falsifié l'histoire alors qu'on est toujours vivant. Imaginez ce qu'ils vont faire quand vous ne serez plus là. Alors, c'est vraiment important et impératif que les gens racontent leurs propres histoires. Nous allons amener Clément Babazi, l'un des personnes qui a témoigné, qui a partagé son histoire dans ce livre et il va nous dire qu'est-ce qu'il en est. Il va nous parler de qu'est-ce que ça a changé dans sa vie. Merci la famille d'être là. Clément Babazi. Pardon, je pense que j'étais sur mute. Salut Louise et bonjour à tout le monde.
Merci, merci, merci d'être là. Ah, Clément, félicitations. J'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos, je vous ai vu à Bruxelles dans les événements. Des gens sont venus vous support. Qu'est-ce que ça a commencé pour toi depuis 1 an que le livre est sorti? Tu as partagé ton histoire, tu as raconté comment tu as survécu et tout. Comment c'est pour toi? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie et comment est-ce que ça a été reçu dans ton entourage? Comment tu te sens? Merci. Merci Louise, merci en tout cas encore une fois de nous avoir invités, que ce soit pour mes collègues à la première partie en anglais, celle-ci en français et l'autre qui va suivre en autre langue maternelle. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que je vais souligner un peu, tu me connais, je suis un peu dérangeur, donc quand je rentre, tout à l'heure tu as dit il ne faut de mal à personne, mais voilà, je suis en désaccord avec ça. On fait du mal à beaucoup de gens qui ne veulent pas que la vérité soit connue, surtout notamment au système du FPR. Et justement, c'est pour ça qu'on a décidé de faire du mal à mon collègue Claude. Il dit toujours, c'est les mettre à genoux pour que Ah, au oui, moins oui, oui. Non, vous avez le droit de faire du mal au diable, hein. Des gens qui font le exactement. diable, ça, là, vraiment, c'est même votre devoir de faire du mal au diable. Absolument, absolument. Je pense que pour tout citoyen, pour tout Rwandais, peu importe où il est, peu importe qui il a le devoir de raconter son histoire personnelle et de le raconter dignement. Donc, voilà, je voulais souligner ça. Pour répondre à ta question maintenant, tu as dit qu'est-ce que ça a changé de donner j'avoue qu'au début, j'avais pas pensé à ce qui allait suivre, ni aux retombées justement après avoir témoigné. Mais maintenant, je réalise que non seulement ça libère personnellement. Donc, je pense que psychologiquement, c'est vraiment un bien fou de pouvoir parler, voilà, parler de soi, parler des siens et surtout se rappeler, parce que mine de rien, ça fait beaucoup d'années beaucoup d'entre nous, on était que des gosses et s'asseoir et se remémorer tout ça pour mettre, parce que là, c'est vraiment quelques pages. On a pris juste un petit résumé ici et là, en grande ligne, mais quand on pense pas en résumé, donc on pense toute l'histoire, on revit l'histoire. Donc c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Je pense que c'est une guérison qui s'opère quand on donne son témoignage et les bienfaits qu'on en tire sont vraiment nombreux. Donc ça, c'est la première des choses. Comment ça a été accueilli? Ça, c'est une... je cherche comment le dire en français, parce qu'en KinyaRwanda, c'est... Il y a des gens qui vous ont traité de fou, c'est ça? On vous a traité de fou. Exactement, de fou, de menteur, de négationniste. Et c'est ça, je pense que toutes les accusations, j'aurais pu accepter, parce que quand les gens ne te connaissent pas, ils disent que tu es un menteur, ouais, limite ça va, tu peux. Mais le négationnisme, ça me passe au-dessus. Je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive toujours pas à comprendre comment raconter son histoire peut être enfin, peut être la négation d'une autre histoire, alors qu'on rencontre qu'est son histoire. Non, mais c'est comme si tu étais en train de nier ta propre histoire, en fait. Tu es négationniste de ce que toi-même tu as vécu. Exactement. Donc ça, Tu nies ta voilà. propre histoire, alors que tu la racontes, mais tu la nies. Exactement. Donc oui, il y a eu de ça aussi. Et puis, je pense qu'on devait s'y attendre, hein. Le système du FPR, c'était vraiment je pense que c'est limite un combat en menu, quoi. Donc, ils ont vraiment sorti les grands moyens pour combattre l'histoire. Ils ont fait la même chose. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, tu avais Corneille sur ta chaîne. Ils ont fait la même chose qu'il a raconté son histoire. Donc, s'ils peuvent faire ça à une superstar, à un grand musicien comme Corneille, connu mondialement, imagine ce qu'ils peuvent faire à monsieur, madame, tout le monde. Comme moi et les autres qui ont partagé leurs histoires. Donc voilà, c'était un peu ça en gros. Et puis il y a eu pas mal de soutien. Donc ça aussi, je pense, ça doit être souligné. Il y a eu pas mal de gens qui ont vraiment apprécié. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 an que le livre est sorti. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je reçois ici et là un message, oui,
comment tu as fait ou comment vous avez fait. C'est très brave de faire. Je pense que je peux comprendre que parce que ça demande tout un cheminement, qu'il y a une certaine partie des Rwandais qui n'en sont pas encore là. Mais justement, c'est pour ça qu'on est là, pour que les gens nous voient, les gens nous voient et nous connaissent. On n'est pas des stars, on est monsieur, madame, tout le monde, et que la personne puisse se reconnaître et puisse dire si Clément il a pu le faire, si Claude a pu le faire, si Delphine a pu le faire, si quelqu'un d'autre a pu le faire, je peux le faire aussi. Absolument, absolument. Alors, nous allons amener Eric NGOGA dans le show pour qu'il nous dise aussi qu'est-ce qu'il en est de son côté. Eric NGOGA, bienvenue dans le show. Merci, merci d'être là. Alors, c'est aujourd'hui qu'un Américain va parler français. On vous écoute. Bonjour, bonsoir Louise. Salut Clément. Je remercie mes collègues qui ont fait la partie anglaise de cette émission. Alors, je ne suis pas américain, je suis rwandais. Nous sommes bilingues. Ça, c'est notre... Trilingue plutôt, Eric. Trilingue, voilà. C'est notre combat. Donc, pour moi, je trouve que écrire le livre Survivre par la parole, c'est un début. Après 30 ans. Donc, moi, je me situe dans l'espace et dans le temps. Donc, on peut parler seulement de notre histoire 30 ans après. On peut parler de notre histoire seulement en dehors de notre pays. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas normal. C'est pas quelque chose qu'on peut voir et dire, oh, ça va. Non, ça ne va pas. Je trouve pas ça normal. Et écrire le livre, pour moi, ce que ça a changé, c'est de prouver que nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer le cours de l'histoire de notre pays. Cette façon dont le gouvernement du Rwanda a de minimiser la vie des gens, de changer complètement les choses qui se sont passées, que nous avons vécues, et faire comme si ça n'a jamais existé. Du point de vue personnel, donc je suis d'une famille, ma mère était Tutsi, mon père était Hutu, donc j'ai perdu mon frère pendant le génocide rwandais. Il a été tué le 23 mai en 1994. J'ai perdu beaucoup de membres de ma famille. Donc, on a pu parler, on a pu commémorer, on a pu nous ressourcer pour les membres de la famille de ma mère qui ont été tués. J'ai pu avoir l'opportunité de faire ça plusieurs fois. Mais ça, c'est pas mon histoire complète. Parce que de notre côté, moi, j'étais à Byumba seul, sans ma famille, et j'ai vu ce que le FPR a fait. Comment ils ont tué mes collègues qui étaient avec moi dans la paroisse de Byumba. Donc, je trouve que ce qui m'a amené à être ici, ce qui fait que ceci est très important pour moi, je dois raconter mon histoire complètement, sans laisser à côté certaines parties, parce que ça fait du bien au gouvernement rwandais. Voilà. Merci infiniment. Au fait, c'est le gouvernement rwandais, c'est le Kagamistan qui est négationniste. Ils accusent les autres, ceux dont eux ils sont. Ils sont négationnistes, ils nient les crimes qui ont été commis contre une partie de la population. Mais c'est justement parce qu'ils sont des criminels et que c'est eux qui ont commis ces crimes qu'ils vont nier. Mais sinon, une personne normale a même quel intérêt à nier quoi que ce soit? Les personnes normales ne sont pas des criminels. C'est eux qui sont les négationnistes. Alors vous, votre histoire, c'est vraiment hallucinant parce que vous, donc, venant d'une famille qui est Hutu et Tutsi, vous êtes sauvé par l'armée du FPR, l'armée de Kagame, l'armée qui est Tutsi. Et donc, vous allez dans leur parti. Mais dans leur parti, vous êtes témoin de l'armée de Kagame qui massacre les gens et qui sélectionne les gens qu'il massacre. Si vous êtes Hutu, vous mourrez. Si vous êtes Tutsi, ils vous laissent vivre et ils vous ont laissé vivre parce qu'un militaire vous a sauvé, vous a dit « Hey, toi là, va chez les Tutsis,
Donc, on va tuer tous les Hutus. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point ça vous a marqué et qu'est-ce que vous étiez en train de penser à ce moment? C'est hallucinant, quoi. C'est grave. Alors, quand je repense, quand je revis ces moments-là, ce moment quand j'étais avec le FPR, la seule chose qui me revient à l'esprit, c'est la définition même du génocide. La séparation systématique des gens pour tuer les gens seulement parce qu'ils sont d'une telle ethnie. C'est pas comme... Donc, il faut reprendre le génocide contre les Tutsis a eu lieu. Les Interahamwe, les extrémistes et Hutus ont pourchassé des gens, dont mon frère, dont les membres de ma famille, de la famille de ma mère, ils les ont tués. Mais le FPR a fait la même chose, mais d'une façon beaucoup plus systématique, avec le sang-froid vraiment que je qualifie diabolique. Comment est-ce que tu peux prendre un groupe de jeunes, leur faire une interview, leur demander c'est quoi votre ethnie? Parce qu'en ce moment-là, nous, on n'avait pas de carte d'identité. Donc, ce n'était pas possible de nous distinguer en disant donnez-nous votre carte d'identité. Donc, ils ont dû nous faire une interview. Et nous, naïfs que nous étions, la majorité, ils ont dit quoi? Ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Ils ont dit moi je suis Hutu, moi je suis Tutsi. Et ils ne savaient pas qu'en disant cette seule parole, ils condamnaient leur sort. Voilà. C'est incroyable. Et c'est justement ça, justement, la définition du génocide. Au fait, on dirait qu'au Rwanda, il y a eu un génocide open, genre que tout le monde peut être témoin. Tout le monde peut être témoin, c'est visible. Et puis, il y a eu un génocide secret et caché, dont seuls les survivants peuvent témoigner. Et c'est ça la nuance de la tragédie rwandaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça c'est ce qui est la raison de notre existence même, de nous qui sommes ici comme survivants. Nous sommes les seuls à pouvoir témoigner de l'existence de ce génocide. Nous sommes avec les noms de ces personnes que nous avons perdues, de ces personnes que le FPR a tuées. Nous les connaissons. Ils avaient des noms, ils avaient des ambitions, ils avaient une vie. Et le FPR a tout détruit sur son passage. Et nous, comme survivants, eh bien, le FPR, il peut faire ce qu'il veut, mais en réalité, il ne peut pas cacher ce qu'il a fait, parce que nous sommes là pour parler de ça. Absolument. Ici, nous avons un commentaire d'un de vos auteurs, je pense, Oscar NYANGOGA, qui dit « Aucun criminel ne reconnaît ses forfaits. C'est aux victimes des crimes du FPR d'en parler sans autorisation. La parole du victime est importante. C'est la philosophie de survivre par la parole. » C'est exactement ça. Et on vous remercie énormément pour avoir adopté cette philosophie. Alors, Clément Babazi, vous étiez juste un petit garçon, là. Hein? On dirait vraiment juste un petit garçon. Et quand vous voyez le petit garçon que vous étiez et aujourd'hui l'homme que vous êtes devenu, qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage au prochain? Et qu'est-ce que vous pouvez dire qui va affecter le petit garçon? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce petit garçon que vous étiez? Hein? Si vous avez l'opportunité en homme aujourd'hui de parler à ce petit garçon-là que vous étiez porté par son père sur les épaules et qui ne sait pas vraiment ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce petit garçon aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à votre papa qui n'est pas avec nous, mais qui vous a sauvé la vie, qui vous a porté. Et c'est vraiment grâce à Imana et lui que vous êtes là aujourd'hui. Merci, Louise. Tu m'entends? Oui.
Ouais, d'accord. Donc, merci pour cette question. J'en profite aussi tout d'abord pour dire bonjour à mon frère Eric, qui est arrivé juste après moi. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est une excellente question. J'avoue que je n'y ai pas encore réfléchi, mais si je devais lui dire quelque chose, ça serait, je paraphraserais le FPR. Je dirais ce qu'ils disent, never again, plus jamais. C'est ce que je lui dirais à ce petit garçon, parce que lui, il est tombé dans des choses qu'il ne savait même pas, qu'il ne comprenait absolument pas, qui même toujours au jour d'aujourd'hui, étant homme, il a du mal à comprendre. Donc, ça serait qu'il fasse tout ce qui est à son pouvoir, humblement, bien sûr, pour que cela n'arrive jamais. Donc ça serait la première chose. À mon père, lui, je lui dirais, tu te rappelles, je vais peut-être divulguer un secret, mais quand tu as annoncé que tu allais voir Corneille, j'ai glissé, comme on dit, hein, je traduis de l'anglais, j'ai glissé dans ton DM pour te dire, dis-lui ça, dis-lui ça. Donc, je lui dirais, la chanson de Corneille, elle résume, et depuis que je l'ai entendue, elle résume amplement ce que je lui dirais. C'était sans rancune, c'est sans rancune, la chanson, elle s'appelle. Je dirais sans rancune, la première, la première étoile que je décroche, je te la donne. Sans rancune, la première place dans mon rêve, je te la réserve sans rancune aucune. Donc, c'est ce que je lui dirais. Il a toujours, aussi, je l'ai connu que très peu de temps, mais pendant ce petit temps, il a toujours voulu que je sois quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que pour tous les pères, c'est pareil, mais il avait cette aura, cette impression de dire, voilà, il faut que tu deviennes quelqu'un, il faut que tu deviennes un grand homme, il faut que tu laisses ta marque au passage, sur Terre, au passage, que les gens sachent que tu es passé par là, quoi. Donc, c'est ce que je lui dirais. Je lui dirais que ce message, je l'ai compris et que je ferai en tout cas de mon mieux d'être un grand homme. Malheureusement, ça sera selon mes termes et pas les siens, mais comme disait justement Corneille. Donc, mais je lui dirais que voilà, j'ai compris et que voilà, je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux pour laisser une marque. Ce que j'ai déjà commencé avec mes frères, amis, collègues, toi y compris, ce qu'on a déjà commencé à faire. Ça paraît minime parce que chaque fois on se dit qu'on pourrait faire plus, mais en même temps, quand on prend du recul, c'est énorme. C'est énorme. On connaît tous les dangers qu'il y a. On travaille bénévolement. Parfois, c'est même les Rwandais qui nous attaquent beaucoup plus que les autres, mais voilà, on a décidé de se lancer, on a décidé de se battre pour que non seulement, comme je disais tout à l'heure, le plus jamais, ce soit vraiment plus jamais. On a décidé voilà, de se battre pour ça jusqu'à la fin. Donc, pour résumer, je dirais à peu près ça. Absolument, merci énormément. On va amener la belle Constance MUTIMUKEYE pour qu'elle nous en parle aussi, pour qu'elle clôture la partie français avant qu'on passe en KinyaRwanda. Je voulais aussi, avant d'amener Constance MUTIMUKEYE, dire à Clément que, au fait, c'est comme un mur. Je vous ai vu là au mur de Berlin. Vous êtes allé visiter le mur de Berlin. J'ai vu ça, j'ai adoré. C'est comme un mur. Chaque pierre compte. Donc, même le mur de Berlin, pour tomber, il a fallu beaucoup de gens, beaucoup de gens. Donc, ça, là, c'est comme vous poussez de ce côté, une autre personne pousse de ce côté, le mur finira par tomber. Mais chaque individu, ce que vous pouvez faire, la moindre pierre que vous pouvez faire basculer, ça compte, c'est énorme. Donc, merci énormément pour ça. Alors, j'amène la belle Constance MUTIMUKEYE. Bonsoir, bonsoir. 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 Merci d'être là. Comment Merci. ça va? Comment ça va? Je veux vous voir. Comment ça va? Oh, ça fait une éternité qu'on ne vous a pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Félicitations. Le livre est sorti et moi j'ai disparu. Voilà.
J'ai laissé la place au livre pour qu'il puisse parler de lui-même. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Je te remercie de nous avoir invités. La partie en anglais, j'ai tout suivi. La partie en français, et j'aime le travail que tu fais. Tu as commencé et nous, on a suivi. Tu es une des gens qui ont inspiré les gens à sortir, à briser le silence. Et je te remercie et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Merci énormément, merci énormément. Alors, on arrive à la fin de la partie français. On va passer en KinyaRwanda. Donc, merci énormément d'être là. On va commencer la partie KinyaRwanda avec toi. Oh, la famille, restez à l'écoute. On clôture la partie français et on arrive en KinyaRwanda. Achetez le livre. Le lien pour acheter le livre, c'est dans la description du show. Ça s'appelle Survivre par la parole en français et Survivors Uncensored en anglais. Merci d'avoir été là, la famille. On passe en KinyaRwanda. Turi kumwe, my people. Tugeze mu KinyaRwanda. Survivors Uncensored. Turi kumwe, barahari. Turahera kuri Constance MUTIMUKEYE. Yes! Oh la la, my people murakaza neza. Umva ko mutavuga ngo iki Constance MUTIMUKEYE yari yarabuze. Turamubonye aragarutse. Natangira tubwira aho yari igitiye. Yabaye umusitari akimara kwandika igitabo Survivors Uncensored Survivor par la parole, ahita ajya kwihisha kubera ko yabaye umusitari cyane. Ni mubizi si by'abasitari ko bahita bitebeza. Urumva si Constance MUTIMUKEYE rero twibwirire ukuntu mbega abantu basigaye bakuderanja mu muhanda baguhagarika ngo ubahe autographe, akaba ariyo mpamvu mbega wari warabuze. Twibwirire. Oya ntabwo ari ntabwo ntegeka ko ntabwo atagira n'abazagira ngo bizamo ngo umuntu abe umusitari, keretse ahubwo niba ari ukwemera gukubitwa amabuye, guterwa amabuye. Mu by'ukuri tukirangiza kwandika igitabo nari naniwe cyane kubera kwandika cyane ku gitabo cy'igifaransa. Nari naniwe cyane, nashobora kwicara inyuma ya ordinateur igihe kirekire. Rero mfata umwanya wo guhumeka no kurebera ibintu kure, kuko burya kera ngitangira kwandika umuntu twavuganye ibintu byo kwandika yarambwiye ati nujya urangiza kwandika ujye ufata n'umwanya wo gusoma kugira ngo ushobore kuzandika ibindi bintu, no gufata umwanya wo gusubira inyuma kugira ngo urebe aho ibintu bigeze. Rero nafashe uwo mwanya, ariko ntabwo nahagaze, ndacyakora. Hari n'igihe muna n'abantu bakambwira ko wabuze, nababwira ibyo nkora byose, nababaza bo ibyo bakoze bagasanga narakoze byinshi kubarusha. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukora atagaragara, ni nabwo umuntu akora neza, kuko umuntu aba arimo akorera mu mutuzo, gukora ibikorwa byinshi cyane. Rero muri make naho ngaho naburiye. Rimwe na rimwe ndagaruka nkagaragara, ariko nanejejwe n'iki gitabo cyasohotse, abantu bose bagashobora kwandika amateka yabo. Niba atari abakigura bazakigure, kandi ni igitabo gituma amateka yacu yivugira. Akenshi abantu bakunze kugenda bavuga amateka yacu, cyangwa rimwe na rimwe bahura nk'aha mu Bufaransa, bahura n'abantu bari mu nzego z'ubuyobozi bakavuga ati dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ayandi mateka ntabwo tuyazi, nta buhamya buhari. Rero kugira igitabo nk'iki ngiki mu Gifaransa kirivugira kikavuga ayo mateka, bigatuma babandi bitwaza ngo ayo mateka ntabwo tuyazi, umuntu ahita ababwira ati noneho hari amateka, harimo inkuru 106, ni agatonyanga mu nyanja y'ibyabaye mu Rwanda. Ntabwo harimo kuvuga ati ni abangaba cyangwa abangaba, ni ukuvuga ngo umuntu wese warokotse yarivugiye, yandikira amateka. Ntabwo ari ukuvuga ati yarokotse iki cyangwa iki ngiki,
rero musome icyo gitabo murabona echantillon representatif y'amateka y'ibyabaye yabaye ku banyarwanda no ku banyamahanga. Warakoze cyane kabisa. En fait ibikorwa byawe nibyo bizajya byivugira, ntabwo ari abantu bose bakunda kugaragara. Icyangombwa nyine nuko ibyo ukora ubyishimiye kandi bifitiye akamaro abantu benshi cyane. Ikintu rero gitangaje, hari ibintu byinshi bitangaje mu nkuru yawe, ariko hari akantu k'akadetaye gatoya nabonye numva karatangaje, aho uvuga ngo for the record ku itariki ya 8 z'ukwa kane ni Saint Constance Day. Ku itariki ya 8 z'ukwa kane donc wari umunsi w'umutagatifu wawe. Hanyuma muri genocide icyo gihe wabyumvishe gute? Uko umunsi w'umutagatifu wawe muri gupfa byakugendekeye gute? Ntabwo mu by'ukuri uwo munsi njye ntabwo uwo munsi nanabyutse ndeba ati ni umunsi w'umutagatifu wanjye, ntabwo nari mbizi. Ariko ni nyuma yaho twigeze twarangije kurokoka, ni ukuvuga ibyo bintu twibasira bakadusanga aho twari turi n'imbunda, nyuma bakaza gutwika inzu. Mu by'ukuri ngewe ibyo nibuka badusanga, uwo musirikare adusanga aho twari turi mu cyumba afite n'imbunda. Ikintu nibuka nasabye Imana ati ntabwo nshaka gupfa, kuko mama yaratubwiye ati yaradusezeye yaratubwira ati bana banjye turaza guhurira mu ijuru. Noneho rero ngewe nzi ko navuze ati Imana yanjye ntabwo nshaka gupfa uyu munsi. Rero ntabwo ibyo bintu twari tubizi, noneho nyuma yaho ariko nanone muri 1994 nibwo twabimenye. Noneho twese twumva yuko ari uwo mutagatifu yadufashije kurokora ubuzima bwacu bikiri mu kwa kane mu 1994. Mu by'ukuri ntabwo icyo gihe navuze ati wow nihoya, ntabwo nari mbizi, ntabwo nari mfite umutima wo kubitekereza. Akandi kantu kantangaje muri histoire watanze mu buhamya bwawe, ni ukuntu ibintu by'amashyari abantu babagiriraga amashyari, noneho mu ntambara abantu bakabasahura, noneho banaje no kubica, noneho ngo mukajya kubona ukabona ngo abantu bambaye imyenda yanyu babasahuye. Ibyo ni ibiki koko? Ni bya bindi nkeka ko burya wenda turwanya akarengane, ariko nuko igihugu cyacu ariko gifite tugomba no kurwanya akarengane k'ubukene. Ni kwa kundi mwaba mutuye ahantu mufite uburyo muhagaze, ariko abantu bamwe mu bantu muturanye nta kintu bafite, noneho bakirwa babona mwirirwa mwidegembya mwambaye neza mwambaye ibiki, noneho hakazamo ako kantu bari abana tungana kugira ngo bambare ikanzu yanjye, nuko bari abana tungana, noneho wenda bakagirana ako kantu k'amashyari ariko mutabizi. Noneho bagize Imana kuko baje gusahura inzu, buri wese nyine yarazaga agafata ibye, noneho nyine bakaza bakakwereka ko bambaye ikanzu yawe, nawe ukayibona ugaceceka utagira icyo udashoboye gusa. Ariko icyo mvanamo cyane nuko niyo turwanya akarengane tugomba kurwanya ubukene ku isi, kuko nabwo nta kandi karengane, n'ubwo wenda mu gihugu cyacu atari cyo kintu kiduhangayikishije cyane. Kabisa. Reka rero tuzanemo n'abandi ba survivors Uncensored, duhereye bose tubazanemo, dukomeze iyi party yatangiye yakomeje. Gatebuke yahageze, NGOGA yahageze, Delphine YANDAMUTSO yahageze, Clement araje mu kanya, yambwiye ngo agiye gushaka icyo kunywa. Reka nanjye nzana icyo kunywa, we muzane n'amasambusa, twizihize uyu munsi, twizihize n'umwaka wose mumaze igitabo gisohotse. Clement cheers. Ati ngo ngwiki. Dusangire sante. Nizimeneke muri za ordinateri hano. Babahe nuko rero
murakoze cyane ebana ndashima iki gikorwa mwakoze ni igikorwa gitangaje twibutsa abantu ko mufite ribaruwariraye ejo bundi kuri studio umutware ku itariki ya 30 z'ukwa cyenda my people ku itariki ya 30 z'ukwa cyenda bazakora ikiganiro kuri studio umutware ribaruwariraye y'uyu mwaka muzabe muhari my people rero bigenze gute kwa Constance buriya ari bugaruke nuko rero turimo turizihiza umwaka igitabo kimaze gisohotse dushimira Imana ngaho namwe nimurebe abantu bari hano bamwe bari muri Amerika abandi bari muri Australia abandi bari i Burayi Afrika iyo collaboration ndabashimira ubu bumwe mwagize ubu bumwe rero nibwo bumwe nsupporting apana ba bantu bapfa kuzana ubumwe fictifu ngo abantu ngo bishyize hamwe ngo ibiki nta objectif nta kingo bishyize hamwe gusa cyangwa ngo twishyire hamwe for what why project ni iyi ndashimira ubu bumwe mwakoze mugakuramo ikintu kigaragara kizima reka rero twumve Claude Gatebuke icyo abivugaho kare nahoze numva hari show wampaye link podcast y'abanyamerika barimo bavuga nyine bakora show kuri iki gitabo nihe impact ubona mu bantu byagize cyane muri Amerika cyane mu bantu baba academics babi receiving gute barabivugaho iki tubwire muri makeya urakoze. Mbere yo gutangira Constance yavuze ngo nta bantu bahurira mu muhanda bakamusinyisha ariko reka mbereke ngewe Constance twigeze guhurira mu muhanda menya bitari kugaragara neza twarahuye mu muhanda ndamusinyisha so Constance kandi ndagushimira n'abandi bose abagenzi banjye turi kumwe hano Clement Mbabazi Eric Ngoga Delphine Nyandamutso n'abadahari batuyi bari hehe nabo nibahaguruke baze Rugaba nibaze nibinjire gusa ndashimira kuko nakazi karakazi kenshi noneho rero warumbajije impact byagize kiriya kiganiro iriya platform byaciyeho ni yitwa NPR National Public Radio niyo radio yumvwa cyane muri Amerika niyo mbese iyo bacishizeho ikiganiro cyumvwa na miliyoni z'abantu sinibuka imibare ariko menya ari nko muri za miliyoni 30 noneho iriya histoire rero kugira ngo bayigereho byatangiye barimo kuvuga ama histoire y'abantu b'impunzi cyangwa se abimukira babirabura muri Amerika noneho baza gusanga mu gace ko mu majyepfo yo muri Amerika muri South East specifically hano hagiye haba ubucakara cyane ni naho haje abantu benshi haza abirabura benshi basanga abandi birabura n'ubundi ni naho hari n'abirabura benshi noneho muri state ya Tennessee hakaba ari naho hari benshi cyane muri aka karere noneho rero ubwo bahitamo abantu nyine bashobora kuvuga ama histoire avuga ku bantu baba immigrant noneho bwageze kuri histoire yanjye baza kubihindura noneho bihinduka histoire ya survivors Uncensored kuko nagiye mbakiriye n'igitabo noneho ubwo rero impact byagize hano muri Amerika icyo navuga no mu bindi bihugu byarahabaye ariko mvuze ibyo muri Amerika gusa nuko hari amashuri menshi yaba amasegonderi cyangwa za universite amaze gufata iki gitabo bakagikoresha nk'imfashanyigisho hari ahantu henshi muri communauté mu biriziya cyangwa mu masengero mu bantu bahujwe bafite amakonferanse n'iki badutumira tugapresenta igitabo mu byanshimishije cyane twakoze launch muri Washington DC icyo gihe cyanshimishije cyane nuko twari kumwe n'abandi ba survivor ndetse n'abanditsi Eric Ngoga na Delphine Yandamutso twayikoreye ahantu hitwa naramubonye yari yatsapye cyane
naga parenthèse uze kubimubaza. Ni Institute for Policy Studies, ni ntuza, ni think tank ifite impact ikomeye cyane ku isi. Noneho icyo gihe mu bantu ba presence, uko nibuka numva twese twarabirabura, ariko baturuka mu bice byose by'isi. Hari abirabura, umwirabura wo muri Australia wavuze, avuga umwirabura abari muri Amerika, abo muri South America, bari ahantu hose. Turimo kuvuga ku gitabo, turi kuvuga kuri impact yacyo na impact gifite ku bantu nabo, kandi bahava bafite ubwo yari, urabona ubu ngubu tugeze mu bihe dukora ibiganiro cyangwa se duhura, bamwe tugahurira aho ngaho turi, abandi bakaba bari kubireba online, bari gukurikira online. Yari audience nanone nayo ivanze, irimo abantu benshi. Icyavuyemo nuko hari n'abandi, n'ubu ngubu icyumweru gitaha dufite izindi presentation nazo zaturutse muri ibyo ngibyo no mu bindi bihe bizaza. Donc havuyemo impact ikomeye cyane. N'aya ma platform rero yandi uko bigenda bigera muri media, bitangiye kugera muri mainstream. Iyi ngiyi NPR ni as mainstream as it gets. Donc ni mainstream, nka ntuza nk'uko bavuga za CNN cyangwa se ni mainstream kandi iri independent. Yes. So muri make reka ne kwiharira ijambo, ariko icyo navuga nuko impact byagize muri Amerika, kimwe numva muri kiriya kiganiro baranabivuga, kuko bari abapresenta ikiganiro n'abirabura bari kuvuga. Noneho history yanjye harimo ibyo bintu byo kurokoka mu Rwanda, ariko no kuza muri Amerika nkahurira na racisme n'iki. Noneho barimo kuvuga nyine ukuntu n'abirabura bo muri Amerika nabo ubwabo bashobora kwiyumva muri ayo mateka, kubera ibintu byagiye bibabaho, amateka kakayi babayemo atari aya kera, yavubaha n'ibintu bikiba n'ubu ngubu. Noneho n'ukuntu hari abantu bashaka kubacecekesha, nk'uko iyo history yanjye byaba muri iyo racisme yo muri Amerika bashatse kunshecekesha, uretse ko byananiranye. No muri ntuza mu Rwanda nabyo biravugwa muri ya podcast, ukuntu nyine leta y'u Rwanda igenda ikurikirana abantu bavuga ama histoire yabo, bayavuga mu buryo inkotanyi zitemera. Icyo narangirizaho ni iki ngiki. Iyindi impact byagize nuko inkotanyi zongeye umurego wo kutwita abahakanyi, aba deniers, no kutwita aba revisionist. Denial hari igihe twigeze gukora ntuza, nanone nayo ndimo gupresenta kuri jenoside, ndi kuvuga jenoside ya 1994 y'abatutsi bo mu Rwanda na jenoside yakorewe abahutu niyo muri Congo n'iki. Noneho umuntu aravuga ngo arahaguruka, nyine umwe mu bantu yari umudipolomate, sinzi icyakora ubu ngubu w'inkotanyi, abaravuze ngo arimo kubeshya ngo ahakana jenoside. Noneho abantu bo muri audience baravuga ngo iyo umwakiza wenda kwemera jenoside nyinshi kurushaho, ahubwo ngo naho kumwakiza guhakana jenoside ho uribeshya. Noneho ubwo ko nashaka kuvuga nyine kutwita aba revisioniste, ngenda byemera, ngewe ndi umurevisioniste. Niba umuntu avuze ikintu akigoretse, amateka yanjye ukayavuga uyagoretse, ndayagorora, I'm going to revise it, biraba revised. Kuba aba revisioniste ntabwo ari ikibazo. Ibintu byo kureviza amateka yakozwe nabi, yanditswe nabi, tugomba kubikora tukayagorora, gukosora. Yego. Kamagarikira aho ngaho kuri iyo impact. Rero turi muri revision y'amateka yanditswe nabi, yavuzwe nabi, cyangwa yavuzwe atuzuye, turimo kuyuzuza. Cyangwa se guhishura ibyahishwe, kuko hari ibizwi, hari n'ibyahishwe kandi babihishe babishaka. Mwebwe rero muba muri guhishura ibyahishwe no gukosora ibyabeshywe. Arayika. Okay, tugere noneho muri Australia rero, Delphine Yandamutso babirosovye gute? Nabonye amafoto menshi, nabonye activities, hari na interviews zawe nakurikiranye. Bimeze gute byo muri Australia, babirosovye gute? Twibwirire. Muri Australia nabo nongeye kugushimira, kamaze ashimire n'abaje nyuma y'uko twavuze, Clement, Eric na Constance, merci beaucoup. Muri Australia rero turi kure, ariko ntabwo turi benshi, ntabwo hano ari abanyarwanda benshi, ariko barahari quand même. Rero kubyakira, babyakiriye n'amaboko arambuye cyane. Haracyari urugendo rwinshi rwo gukora, kuko
hano niyo twikoreye igikorwa cyo kwibuka bose, iyo twikoreye igikorwa cyo ibinyamakuru byose biba byasaze ngo twagiye ngo kwibukira ngo muri pariroma ngo sinzi uko byagenze. Ni urugamba akenshi hari igihe bituma bamwe bavuga ati donc bakaba nk'abacitse intege bagasubira muri ya shell, ariko noneho birashimishije kubona abantu benshi bavamo bakavuga ati you know what, ibi byararangiye, kwirukanka, kwihisha, guceceka byararangiye, tugomba kwisubiza ijambo ryacu. Rero igitabo kuvuga ubuhamya byakiriwe neza cyane na community z'abanyarwanda n'izabo muri Grand Lac, kuko dufite hano abantu bo mu biriya bihugu by'ibiyaga bigari, hari amakominote menshi azi amateka yacu, cyane cyane nk'abo muri Congo, abo mu Burundi bazi, harimo abenshi bazi ukuri kw'amateka yacu. Rero bishimiye ko hari abantu batangiye kuyavuga ku mugaragaro. Byanongereye ba bandi bashaka kuducecekesha, byawongereye simbizi, byabahaye hari amasasu menshi yo kugira ngo baze kudutera, ariko basanga natwe twarabaye bullet proof, basanga turi ready. Kuko hari nk'igihe ngo hajya avuga mu mitima kinyarwanda ngo yirukana ngo kera ngo kabimara ubwoba, baratwirukankanye, baratuhungese, bigeze aho noneho ngo ari umupapa ukunda kuvuga ngo la peur doit changer de camp, ubwoba bwarahindutse. Ntabwo tukirukanka, dusigaye duhagara tukavuga tuti oya, ukuri kwanjye, amateka yanjye nabayemo ndayazi, ntabwo ugomba kumbwira uko nyavuga, ntabwo ugomba kumbwira uko kiramo imiyaga hariya na hariya, oya, amateka yanjye ngomba kuvuga uko nayabaye. Rero ni ibintu bishimishije cyane, ni ibintu hano nko muri Australia byatangije akandi kazi kenshi, ariko biduha na courage zo kugira ngo ako kazi nyine gakomeze gakorwe. Abantu bandi benshi ba joining, batwegera, badusanga, badufashe. Ikintu numva hari cy'ingenzi cyane kuri njyewe ni uko guha imbaraga community, gufata za mbaraga z'amateka yacu. Amateka yacu arashaririye, amateka yacu arakomeye kuyavuga, ariko tugomba kuyavuga kugira ngo dukire. Ndumva byatangije iyindi step, rundi rugendo rundi rumpa icyizere cyinshi cy'ejo hazaza kuri twebwe no ku bana bacu, kuko hari nk'abana bacu batabyiga, nta hantu babyiga wenda mu mateka yabo, nta hantu babyiga bari batangira kubyiga, donc bituma bamenya amateka y'aho twavuye, ababyeyi babo bavuye hehe. Ugasanga abana ntabwo bafite ipfunwe ryo kwitwa abanyarwanda, nka kumwe abanyarwanda batubona bakavuga bagahita babona uri umwicanyi cyangwa uri nk'igikoko hari, ariko bivanaho iryo pfunwe, bigatuma iyo power dufata ubwo bushobozi bwacu mu maboko yacu. Ndabikunze cyane ibyo bintu uvuze. Rero ni nka hahandi muri filime ya Matrix, niyo bahoraga bamwirukansa barimwirukansa, hari ahantu yageze arahagarara arababwira ati ngaho noneho muzane. Icyo gihe yari yaramaze kwiga gukwepa amasasu gutyo, urumva se? Naho rero iki gitabo ni igitabo mbega gifasha, nk'uko nabwiraga Onana ngo igitabo cye gifasha abakora bombardement intellectuel kugira amasasu yo kubombarda. Ibi nayo ni ukublenda, ni nka za jire par balle, kandi bikaba nanone instrument nyine yo gufasha abantu muri self defense, intellectual self defense, urumva se? Kuko abantu babaye abused so much for so long, it's only fair ko bageraho bakidefanda kandi nabo bakavuga uko babibona, uko babyumva. Murakoze cyane rero kuba mugeze nyine muri kubabwira muti ngaho noneho nimuzane tubakubite birangire, urumva se? Bring it on. Nuko Clement Mbabazi rero, Eric yagarutse, thank you so much kugaruka. Clement Mbabazi, twibwirire mu Bubiligi byifashe gute? Turabizi ko mu Bubiligi ari nko mu Rwanda, ari nk'i Kigali. Byifashe gute mu Bubiligi? Nabonye igitabo Denise Mikanya ari umwe mu bantu batanze ubuhamya, ari mu bantu bari muri book signing, yambaye neza cyane, narabikunze ukuntu bari bambaye we na Urujeni. Oh my goodness, byari hatari, byari danje. Igitabo yanakigejeje no mu ba politicians bo
mu Bubiligi twibwirire wowe mu Bubiligi byifashe gute mwakiriwe mute mumeze mute iki gitabo kigeze hehe make some noise ni bande bari disturbed ni bande bari kuguhobera bagushimira urakoze cyane merci ni bande bagusengereye bagushima abataragusengereye bo ntago dushaka kubamenya ndagushimira Louise ku kibazo ubajije ariko kandi none ntangiye mbabaye ko wavuze ko abandi bose bari bambaye neza ariko nge ntago babivuze nuko nambaye ikoboyi nuko utari wambaye ikanzu Clement ubusanzwe amara ikanzu nibwo uzavuga ko nambaye neza iyo wambara ikanzu uri spectaculaire nka Urujeni na Denise bikanya nari kukuvuga kabisa nzabwira Delphine ntize nzafata indege njye muri Australia nabonye agira udukanzu twiza nanjye amwe mu kamwe nzajya nsaba asha mwese mwari mwambaye neza donc byari nk'ubukwe wowe wari garçon d'honneur wa Claude yari yarongoye yicaranye n'umugeni wowe uri garçon d'honneur nawe yambaye neza byari ubukwe nakwambiye aho ngaho ndabyemeye noneho iyo compliment ndayifashe naho rero seriousement rero ngo umubirigi bimeze bite nk'uko wari bivuze mu Bubiligi ndibaza ko aricyo gihugu uretse u Rwanda kirimo abanyarwanda benshi kurya n'Ububiligi donc ubwami bw'Ububiligi plutôt ari butoya hano rero niho tugonganira bya vrai nibyo watangiye na Claude muvuga ngo kubyahishuwe yandamutse arakomeza avuga ngo kwirukankana kandi kuko nibyo ndibaza ko hari n'umugani ubivuga gutyo mu Kinyarwanda wirukankana umuntu bikagera ukamumara ubwoba nanjye ndemera ko la peur doit changer de camp donc kuva rero kino gitabo cyasohoka uretse ko inzira yari yaratangiye kuko RIBARA ntabwo yatangiranye n'igitabo yari yaratangiye no na mbere kugira ngo justement iyo status quo tuyirwane nayo kugira ngo ayo mateka FPR yazanye systeme tuyarwanye tuyarevize nkuko na Claude yabivuze byaratangiye mbere noneho rero ubwoba bwahinduye ubwo ni mu gushaka ngo bwahinduye camp mu Kinyarwanda bwahinduye uruhande exactement merci bwahinduye uruhande kuko nubwo turi abanyarwanda benshi agahugu ari gatoya ariko ikibazo cyari cyarabaye nuko abantu benshi kubera nyine izo trauma bagize yaba mu Rwanda 94 yaba muri za Kongo bahungiraga cyangwa mu bindi bihugu bya Afrika kugera hano abantu bari batarashira impumpu bari bakiri muri ubwo bwoba abenshi kubera nyine nkuko nabivuze igihugu kirimo abanyarwanda benshi donc nabo bakozi ba FPR barahari kugirirwa nabi ni ibintu byashoboka cyane n'ibindi byose donc ibyo biri mu byateraga abantu ubwoba bwo kutagira icyo bavuga bwo kudahagarara ku mateka yabo no kuba tout simplement bakwita umunegationniste ko ni ikintu umuntu ashobora kukwita gutya ejo mu gitondo ukazajya ujya guhaha cyangwa ujyanye umwana ku ishuri ugenda wikandagira ibyo rero kuva igitabo cyasohoka welcome back Constance turakomeje kuva igitabo cyasohoka twateye indi ntambwe yo kurwanya ibinyoma bya FPR indi ntambwe yo kwiyubaka mu banyarwanda benshi icyo njyewe nabonye personnellement wenda nshobora gutangaho témoignage nuko byabaye nk'urugero abantu benshi ubu ngubu barimo baradukontakta barimo baratwegera bavuga ati se none twabafasha iki natwe twagira gute wenda twebwe ntabwo dushaka kugaragara wenda nkuko mugaragara icyo mukeneye n'iki twabafasha n'iki donc birimo gutinyura abantu Robert ntago ari uko umuntu aguheza amateka munsi y'ameza nuko nawe yivugira nuko nawe agaragara ariko twemera ko hari inzira binyuramo donc ntarondogoye icyo nabonye nuko ni intambwe nkuko wageze kubivuga mu kanya uvuga ngo wambonye kuri mur de Berlin donc ni tafari turimo turakubita ku gikuta umwe akuramo iryo ndakuramo irye kandi turimo turagera vraiment kuri niveau dushobora kuvuga ko ari nziza bituma nanjye ngira icyizere muri ejo hazaza bituma mbona aba bana turimo kubyara abazadukomokaho bazavuga bati amateka aranditse birahari ku buryo naho bakura bafite iyo narrative FPR yavuze ariko bazaba bafite alternative bakavuga ati okay aya mateka ndarayumvishe ariko se ikira gitabo bimeze bite
donc bigatuma bagira ayo matsiko yo kumenya gufata histoire imwe bakongera ku yindi bakamenya globalement uko ibintu byagenze. Donc voilà, ni muri ubwo buryo rero ntarondogoye navuga ko byatumye dutera intambwe yindi kandi nziza cyane twishimiye kugeza amagingo aya. Urakoze cyane. Reka rero twumve na Constance Mutimukeye mu Bufaransa uko abandi bafaransa babyakiriye. Abafaransa basigaye barigize kagamize, politike y'abafaransa isigaye isapotinga Kagamistan. Abafaransa bashyizeho bazinete mushiki wabo kuyobora francophonie. Nejo ubundi ntiyagiye muri Congo kubera ko urumva ni umunyarwanda ayoboye francophonie yorganije imikino. Ibaza umushefu wa francophonie ntajye muri Congo muri jeu ya francophonie. Ejo bundi yabereye Congo ntajyeyo kandi ari chef wa francophonie. Kubera iki? Kubera ko ari umunyarwandakazi wakoreraga Kagamistan, uri kumwe na Kagamistan, kandi Kagamistan iba imara abantu muri Congo. Rero abafaransa bite byabo baracanganyikiwe, bari mu biki? Abafaransa nabo ubwabo bari kuba colonize par les Américains. Mbega ese ubundi abafaransa bite byabo bari muri yindi revolution? Nago turi kumva iby'abafaransa barimo. Rero iki gitabo bagifashe bate twibwirira? Navuga yuko Ubufaransa buri complexe ukuntu ntabwo bworoshye. Navuga ko mu byerekeye n'igitabo no kwandika no kugira ngo igitabo kibe cyasohoka, n'urugero rufatise twafata ibitabo bya Judy Riveri na Basharonana bazwi, birakomeye kugira ngo babe bagira visibilité ikomeye nk'iyo bakwiye, kubera yuko mu Faransa ni hari icyo nakwita elite, ni ukuvuga ngo hari nyine abantu baba n'uturima tw'abantu. Muri iyo ngiyo icyo wenda twavuga ko abantu bari ku ruhande rwa FPR bashoboye gucengera izo miliye, navuga miliye littéraire, barazicengera kuva kera na kare ku buryo barimo baganjemo. Biragoye rero gupersa mu Bufaransa gutya. Igitabo rero abagisomye bacyakiriye neza kuko bituma babona ayandi mateka y'igihugu cyacu. Rero bacyakira neza. Abaturage basanzwe harimo gutandukanya iyo elite n'abaturage basanzwe bo kuvana kera na kare, buri gihe bafite batizera icyo media mainstream zibabwira. Donc abagisomye abakiziho bacyakira neza. Nkuko nabivuze, hagomba gukomeza ko kampanye yo kugikwirakwiza haba mu nteko. Nabwira buri munyarwanda wese umufaransa ko yakigura akacyohereza umudepite we n'amayero 30 kizemo nayo kucyohereza. Urumva ko buri muntu wese agiye abikora gutyo, bituma ukuri kumenyekana. Ibyo byari ku gitabo. Hakaba harabayeho na evenement zabaye imese, noneho bagashobora bagenzi banjye bagashobora kumurika igitabo, noneho bakagira na contact. Tuvuga ko turi ibintu turimo turakurikirana y'izo contact n'ibishobora gukurikira muri contact zabereye imese. Ibyo ngibyo ni igitabo. Hari n'abandi bantu ngiye ngomba kukigurira nkakibohereza bazagikorera ubuvugizi. Mu by'ukuri kugira mu Faransa uko gutangira naho kugenda ucecetse ucengera, nibyo ntabwo, kuko n'abandi ni gutyo batangiye. Natwe rero tugomba kwiga gukora nk'uko uko igihugu giteye niko natwe tugomba kwiga gukora. Icyo ni ku gitabo. Noneho kuri francophonie na mushiki wabo, uyu munsi mu Faransa bavuze ko batazongera kunyuzaho abahanzi baturuka mu bihugu nka Niger, Mali, Burkina Faso. Ubundi mushiki wabo yakagombye guhita, mu gihe abahanzi baturuka mu Burusiya bo batigeze babafungira amaviza n'ibindi byose. Mushiki wabo francophonie yaba ari ikintu imariye abantu, mushiki wabo yakagombye kugenda byibuze akarwana izo ntambara. Rero ngewe kuri francophonie ni igikorwa cy'ubukoroni gikomeje. Sinzi n'abantu ngewe njya na mushiki wabo atajyamo, nta nubwo nari kujya nyireba ibikorwa biberayo, ku buryo ntabwo ngenda nyitaho umwanya cyane. Ni igikorwa cy'ubukoroni bw'Ubufaransa muri Afurika gikomeje, cyangwa mu bindi bihugu. Mushiki wabo ni agapupe kibereye aho ngaho,
mu gihe afite abacyakora aba mu nzu nziza atuye ahantu heza cyane mu gihe afite ukagumana neza ku buzima bwe ngende kumva bamerewe neza nyeka ko hari izindi ntambara yakarwanye kurusha iza politike y'u Rwanda na politike y'u Rwanda abantu bashaka kugira ngo kuko mshiki wabo ari hariya ahantu yaracegeye cyane ngewe amakuru mfite ntago yashoboye gucengera nk'uko Ubufaransa na FPR barabuyoboye ni ukuvuga ngo nabo ibi babera haba ambasade kuba baza bashobora gukora nk'ikintu gituma batangira guhungeta abanyarwanda biri organize n'ibiki byose ngewe amakuru mfite yarabananiye ku buryo no muri ambasade yo mu Bufaransa y'u Rwanda i Paris bakunze guhindura abakozi kubera yuko icyo kintu cyo kufedera ngo bashobore kuba bakora nk'ibyo bashobora gukora mu Bubiligi biragoye mu kubera Ubufaransa ukuntu bumeze abantu baratatanye buri muntu ahugira mu bye abantu babona umwanya nuko nibyo ngibyo none biteta abafaransa bameze gute abafaransa nuko bameze abafaransa arabyuka akajya ku kazi agataha agakora aho ndavuga abaturage ku buryo ngiye ntago byazanangaza habaye revolution mu Faransa kubera yuko iratutuma kuko tumaze kugira ikintu nakwita elite kiri mu misi yabo bagira ibintu bakora bitarefleta abaturage rero abafaransa akenshi bakunda kwigaragambya donc akenshi barigaragambya bagabashyiriramo imiyaga bakigaragambya bakongera bagashyiramo iyindi miyaga ariko aho bigeze nkeka ko n'inzobere muri politike n'inzobere muri sociologie biragoye ubu ngubu kumenya sosiyo y'abafaransa uko imeze ikigaragara nuko politike yo hanze nko muri Afurika isa nkaho irimo irabananira sinzi niba nsubije neza ni gutyo nabivuga mu magambo makeya kabisa usubije neza abana b'abafaransa rwose bibereye muri entere zabo ntago batwitayeho na gato mbega barimo barakurikira inyungu zabo no gukorana na Kagamisitani ni inyungu zabo birebera ntago mbega ibya droit de l'homme humanité tusara ntago babyitayeho kandi nabo mbega bari muri crise politique igihugu cyabo nacyo kirakennye elite zatwaye ubukire bwose reka wenda nsobanura ku kantu ko umuntu yansobanuriye umuntu uri muri systeme y'abafaransa impamvu Macron yagiye gukorana na Kagame ngo yumvaga yuko Kagame kuko barabibonaga yuko barimo barata emprise nuko akundu nuko bafite gato yabo y'ibihugu bya Afurika bivuga igifaransa noneho ngo Macron yibwira yuko najya gushaka Kagame azamwinjiza muri Afurika ivuga icyongereza noneho bakajyamo ariko umuntu abimbwira nanjye ntago nabyemeye kuko byaba ari ubucucu ndengakamere bwo kutareba kure kumva ko yari kunyura kuri Kagame akamwinjiza muri Afurika y'icyongereza cyakora biwanye na politike ya Macron yatangiye ajya muri Nigeria ajya muri Afurika y'Epfo areba Kagame no kuyaje ari umuntu uvuye wakoze yabaye no muri Amerika ufite donc navuga ko ushaka kuba americanize ashaka kubizana mu Faransa sinzi ko rero bizamuhira ariko yego nuko nguko bimeze no gukurikira ndakeka ko natwe twese turakurikira tuba mu Faransa no gukurikira kureba uko ibintu bizarangira ariko ntabwo le combat n'est pas gagné ko nabivuga pour FPR le combat n'est pas gagné cyane cyane n'ibintu byo muri Kongo byatumye nshimira cyane Denis Mukwege n'abakongore bituma abantu bahita no bafungura amaso bakumva mbona ariyo twebwe nk'abanyarwanda ariyo dirishya twagenderamo kuko nuza mediatique abakongore bavuga ubwicanyi bwa FPR bidoratwe idirishya ryo kwinjiramo kugira ngo bize tuvuga en fait byatangiriye no mu Rwanda ntabwo bagiye kubikora muri Kongo bari batangiriye mu Rwanda niyo nabona ko ari opportunité ihari ku banyarwanda barwanya FPR murakoze absolument donc nkuko onana muri iki gitabo cye cya Holocaust Congo yanavuze kuri Survivors Uncensored ashima igitabo cyanyu donc tubikoreshe byombi byaba ari iki gitabo cyanyu byaba ari iki gitabo cya onana tubikoreshe byombi reka rero duhe Constance Mutimukeye akanya ko gusezera kubera ko ngo mu Bufaransa burije cyane ngo wagiye guhita yiryamira cyangwa se afite ikirandevu n'ikindi cyana atatubwiye anyways aravuze ngo arigendeye ngaho rero nadusezere hanyuma yigendere ibyo mu Bufaransa no gukurikira
reka mbasezereho ikirande bagiyemo sha ikirande mu cya vendredi soir turabizi reka ibibera aho nuye ukatuvuge ko ari Paris biguma Paris ntibijya bisohoka Paris ce qui se passe à Paris reste à Paris ça sort pas de Paris voilà donc ndagushimira cyane by'umwihariko ko wadutumiye ukadutumira kugira ngo dushobore kuganira kuri iki gitabo nyuma y'umwaka ndagushimira cyane no ku bikorwa byawe ukora ko nawe utajya ureberera abantu bari mu mafuti ko uvugisha ukuri kandi ukaba nk'uko natangiye mbivuga wavanye benshi watumye benshi tuba mu mwobo dukurikira ndibuka ari akavido kahora kanyura uvuga urabwira umunyamakuru ku bintu byabaye mu Rwanda no muri Congo usobanura ko ari muzare minere no ntabwo nshobora kukibagirwa rero ndagushimira cyane ndashimira abagenzi banjye bo barabizi nabasangira rugendo barabizi ko ndabakunda cyane dukorana urugendo rurerure kuva kera na kare kucyandika igitabo harimo kwihangana kwinshi harimo kunanirwa harimo gufatanya cyane no kubaka ubuvandimwe ndabashimira mwese mwahanyuranye umucyo nanejejwe kubana namwe mu by'ukuri ndarwaye ngomba kujya gukorora ndeke mvanyeho kamera ndahita njya gukorora mukomeze kugira ikiganiro cyiza ndakomeza gukurikira aho nshobora gukorora mu bwisanzure murakoze cyane Merci infiniment Constance MUTIMUKEYE urakoze urwara ubukira Imana iguha umugisha kandi ikomeze iguha imbaraga zo gukomeza kubaho kubera ko uriho ubuzima bwawe turabwishimiye twishimiye ibyo ukora ufasha benshi kandi ndabizi ko hari n'ibindi utubikiye byinshi cyane n'ibitabo bya niyo mugabo ngewe ndakwizeye ko uzabidusohorera one day ebana kabisa courage urwara ubukira kandi kira turakire twese Imana ikomeze ibane nawe muri byose ijoro ryiza turi kumwe amen umugisha tuwusangire murakoze cyane alright bisous alright rero Constance MUTIMUKEYE akaba yigiriye mu kirandevu cye ubwo rero reka dusigare nta wasi avuyemo abasore bose ni ngewe na Delphine tubasigaranye nta kibazo nureba ukuntu yishe ibintu twari 3 kuri 3 avuyemo ubwo rero nta wasi turasigarana les hommes les garçons là on est ensemble c'est où même le problème ariko turamwishimiye cyane ko ebana imboneka rimwe yabonetse akaza gusapotinga abanditsi ebana ni icyerekana nyine ubu bumwe nshima cyane umuntu kugeza aho umuntu yaba arwaye ariko akigomwa akavuga ati n'amezi yose amaze ataboneka n'akazi kose afite akavuga ati ubwo ari ibintu by'ubumwe ndimo n'aba survivors Uncensored ndahari ubu bumwe bwanyu nabushimye cyane kuko akazi mwakoze ni ibintu nyine byasabaga ubumwe bisaba ko buri wese ari invested kandi bikabyara umusaruro muzima ubu bumwe bwubatse ku gushaka ukuri rero nibwo bumwe bubyara umusaruro Eric Ngoga niwe twari gezeho wowe muri Amerika twibwirire muri entourage yawe uko abantu bakwakiriye uko bakwakira abugihaye uko babwira mbona uri umuntu wicecekeye cyane buriya abanyamerika harimo abasomye story yawe bakavuga ngo it's like that kumbe twibwirire rero uko abanyamerika bagenzi bawe no muri Amerika aho byakiriwe uko byifashe muri Amerika kubera kubana hafi na Claude ibyinshi yabivuze ku bijyanye n'uko iki gitabo kigenda gikoreshwa muri Amerika cyane shout out kuri Claude kubera ko akazi kenshi ko kukimenyekanisha no kuba kigera aho kigera ni akazi gakomeye Claude akora. Thank you very much, that is amazing, but still haracyari ibintu byinshi byo gukora. Naho ku giti cyanjye abantu duhura hano muri aho ntuye haba abanyarwanda benshi umuntu tugahura akavuga ati hey akazi mukora ndagakunda, that is something ni ikintu nkunda
guhura n'umuntu akarukonesa yuko hari icyo umuntu akora yumva kimufasha. Ikindi kintu nkunda guhura nacyo ni icyo kintu uvuze koko cy'uko ngo ngo ese ibintu byabayeho, ibi bintu uvuze, ibintu mu mateka yawe byabayeho. Ndavuga nti yes, ibyo bintu byambayeho. Noneho akamaza ngo none se ngo aya mateka yandi ngo uyu muntu ngo kuko ngo ibintu byamubayeho. Ndavuga nti okay, ikintu cyo kubwira ni kimwe, nk'uko nzi neza amateka yanjye nkaba narayanditse muri kino gitabo, niko n'uwo wundi ibyo avuga byamubayeho. Ntago donc ikibazo kiba mu icyo FPR yazanye no gushyiraho utubazo ku bintu abantu bavuga amateka yabo. FPR ikaza igashyiraho utubazo ngo ariko se ngo ibi bintu ngo muvuga ngo umuntu abyarabayeho. Yego byabayeho, umuntu ubivuga byamubayeho. Aho ngaho niho umuntu agomba kugaruka inyuma. Hari akantu ugeze kuvuga, uri kuvuga ko amateka tugomba kuyandika, ariko jenoside ntabwo ari amateka, kubera yuko abayirokotse turacyahari. Izaba amateka twapfuye, abantu bari kujya gushaka amakuru ku bana bacu cyangwa se aho ibitabo twanditse. Ariko ubu tugihari, hari ibintu bikunda kunshimisha ngo aba expert muri jenoside. Yes, barahari, ariko twebwe twayibayemo, nta yindi expertise dukeneye. Nta ikintu cyonyine dufite ni ayo mateka twabayemo. Ikintu cyonyine dufite nicyo abanyarwanda, buri munyarwanda yagombye kuba afite, kumva yuko mugenzi we ibyamubayeho ari Gitarama, hari undi byabayeho Ikibungo. Byamubayeho ari Ikibungo, hari undi byabayeho mu Ruhengeri hasigaye hitwa Musanze. Hari undi byabayeho Icyangugu hasigaye hitwa niba ari Kamembe. Hari ukuntu FPR yagiye ihindura amazina. Ariko ikintu gihari gikomeye ni uko twumva yuko twebwe twari duhari, ibyabaye byarabaye, byatubayeho. Nta muntu ugomba kuza ngo adinayinga amateka yawe nk'uko FPR bikora, yangiza ikagenda ikajya gufata abandi ngo nibo bari kudinayinga. FPR ntabwo ikoresha ibinyoma, ahubwo ikoresha ikintu byitwa gaslighting. Iragukubita ikavuga ngo no, ngo ntabwo ari njye yabikoze. Donc ibikorwa byayo ishaka kwerekana ko bitabaye. Turahari kugira ngo twerekane ko byabaye. Ni nacyo kintu nyine abanyamerika no mu Faransa, abantu babona igitabo cyacu bavuga ati wait a moment, ntabwo ari ibintu arinzi, ntabwo ari ibi. Ese Kagame ni gutya ateye? Ni uyu nguyu mwandika muri kino gitabo? Nkavuga nti ni uyu nguyu. Ariko kubera ko kuntu abantu bagomba kumenya yuko Kagame na FPR bafite amafaranga, isi barimo ikoresha amafaranga kugira ngo yoze ibyaha, ikoresheje inyandiko, ikoresheje abantu bavuga ibitarabaye cyangwa se ibyabaye bakabyandika ukundi, mu rwego kugira ngo FPR igaruke yitwa yahagaritse jenoside, igaruke yitwa yarokoye abanyarwanda, Kagame agarutse yitwa umuyobozi w'icyitegererezo. Nahagarikira aho ngaho kano kanya, ariko hari byinshi ushobora kuvuga kuri ibyo bintu by'uko FPR tugomba gukanguka. Igihe turimo aka kanya ni igihe gikomeye, ni igihe cy'akaga, ntabwo ari igihe cyo guseka, cyo kuba umuntu aryamye avuga ngo naguze imodoka, nubatse inzu. Ntabwo ibyo bintu wabikora utari mu gihugu gifite umutekano, utari mu gihugu cyubaha abaturage bose uko bakabaye. Murakoze cyane. Tugaruke rero mu biparu by'abanyarwanda. Murabizi ko abanyarwanda bamaze iminsi bari muri nonsense, ngo bamwe ni inka, ngo abandi ni imbwa. ngo abandi ni inyana z'imbwa. Abandi ni inyana z'imbwa, you know. Abanyarwanda bikundira ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma kandi bajya no mu bumwe, ntibajye mu bumwe buri productif nk'ubu ngubu, ubumwe bwubatse ku kuri, ubumwe bushaka ibintu byiza, bya bindi byo kuvuga ineza rusange. Ibi bintu biri mu neza rusange y'abanyarwanda, urumva se?
hajya no mu bumwe bukaba ari ubumwe do pakoti. Ibi bintu mwebwe muri iyi minsi muri kubyumva muti. Turahera kuri Gatebuke atubwire ibi bintu by'imbwa n'inka muri kubyumva muti. Hanyuma kandi ikindi kintu gitangaje mu Banyarwanda ni ukuntu iyo bagiye gutaburira imirambo, ejo bundi bataburiye imirambo, ni uko baravuga ngo ni imirambo y'Abatutsi bataburuye. Donc Abanyarwanda ku bantu bariho, ku bantu bakiriho, bazi kumenya Abahutu n'Abatutsi. Umuntu abaye umuntu mwiza kavuga ukuri agaharanira ukuri ari nka Kizito, baturiye ahubwo bakamuha n'ubundi bwoko bati uriya ni Umuhutu. Urumva se? Hanyuma ariko mu bapfuyeho ntibajya bibeshya na rimwe. Bataburira imirambo bagahita bamenya ko ari Abatutsi. Noneho umuntu akibaza ariko ahantu batazi kumenya ubwoko bw'abantu bazima ariko bagataburira imirambo bagahita bamenya ko ari Abatutsi. Umuntu amenya ubwoko bw'umuntu ari uko yapfuye, kandi murabona neza ko Eric yatestifyinze ubuhamya bwe yatanze, yari yahungiye mu Nkotanyi bo kwica abantu. Mbere yo kwica abantu babakoreshaga interview, bakababaza uri Umuhutu uri Umututsi, bajya kwica bakica Abahutu gusa, Abatutsi bakarokoka. Ariko bataburira imirambo abo bantu bakaba bahindutse Abatutsi. Urumva? Louise, witonde cyane icyo kintu cyo kuvuga ko amagufa bataburana ubwoko cyari kinkoze ejo bundi. Biramenye ugende gahoro. Oya, bazabinsobanurira. None se bazabinsobanurira mu ruhe rurimi? Bazabanze babinsobanurire mu rurimi numva. Sinumva ukuntu umuntu apfa hanyuma umurambo we bakamenya ubwoko bwe kandi abazima batazi ubwoko bwabo. Rero Claude we ari mu bantu, urumva se? Donc kubera ko navuze ko kuri U&I TALK SHOW nanka nambwa zemewe kuhaza. Ariko rero reka tuziganireho, ari imbwa zimoka ari inka zizi kwabira gusa, tubaganireho tubamagane muri sosiyete yacu twirebere ejo hazaza. Uransekeje biba kuvuga ibintu kanyibutsa. Hari umuntu wigeze sinibuka umuntu wari wabipost, menya ari Survivor Uncensored, Kazuba cyangwa se Nidia Cyura, wari wapost umuntu urimo kugenda sakuza, sinibuka ibintu yari arimo kuvuga muri quartier, noneho ushyiraho commentaire ngo uyu muntu uri kugenda yabira muri quartier. Ubwo ni kera hashize igihe. Hari n'ahandi nigeze kubona nabyo nigeze kubyandikaho ukuntu abasinzi bagendaga babira bavuga fasi akaba ngo ngwino nkubwire igifaransa sha, barankegera ngo fasi abantu nyine iyo bigeze muri izo za nonsense zo kwita z'abantu bavuga bagafata ubwoko bwose bakabwita inyamaswa, inka, imbwa n'iki, niyo ubona ko n'abantu nyine wa mugani wawe baba muri unity ya fake. Njyewe ntabwo nemera ibintu byo kwihuza abantu ngo bihurije mu bwoko no mu bwenegihugu. Njyewe simbyemera. Hari igihe nk'abantu bavuga ngo twihuze ngo turi Abanyarwanda. Okay, turi Abanyarwanda se bagiye gukora iki? Turimo kwihuza mu biki exact? Kuko turi Abanyarwanda biduhuje, twavukiye ahantu hamwe, yes, ariko niba nta gikorwa dufite, niba tudahuje values, tudahuje principles, tudahuje urugendo, urimo gushaka kugenda cyane abakunda no kubikora baba bashaka kugukururira mu bintu by'amafuti, ugasanga abantu barimo kuvuga ngo wikritika leta, ngo uri Umunyarwanda, ngo uratuma Abanyarwanda bagaragara nabi. Abanyarwanda nibagaragare nabi nyine niba batemeye gukora resistance ngo barwanye ntuza icyo kintu, iyo systeme mbi. Ariko abiyemeje gukora gutyo, abiyemeje kuyirwanya, turi kumwe tuzifatanya. Rero muri iyo bintu bya fake unity n'ibindi mbihuje n'igitabo, hari ntuza wigeze kuvuga mu kanya ngo Constance agiye mu kirandevu, binyibutsa mu kirandevu twakoze mu Bubiligi mu kwa mbere kiriya cyo kwa Bakirema nyine. Hari ifoto yasohotse
y'umwe mu ba survivor, nako n'aba survivor babiri, umwe uwitwa Umuhoza Beatrice arimo gusoma Freeman ku itama. Survivor. Oya wari guhagararira aho arimo gusoma Freeman tu semproma, ntago wari gushyiraho aho yari amusoma. Zingiraho aho yamusomye, okay, reka mbisibe. Noneho niwe wayishyiriyeho iyo foto. Noneho sinibuka amakomanteri abantu bashyizeho nyine, nuko we arasubiza akajambo kamwe gusa ngo ikibizu. Wabuze ikirandavu rero binyibutsa ikibizu, ariko icyo kibizu gihe ikintu byanyeretse ni ukuntu nyine abantu iriya terapi na terapi yabaga ku mutware, n'ibi ngibi turimo byo kwivugira amateka yacu kuza kuri iyi platform tukayavugira ku mugaragaro, nta muntu tubisabiye uruhushya, nta n'uwo tubisabiye imbabazi, ari ibintu bivura kandi bihuza abantu bataziranye, abantu wenda batanafite za experience zihuye, ariko bagahuzwa nuko bumvanye nk'abantu kandi bafite umugambi wo gushyira ukuri ahagaragara, umugambi wo kuvuga never again, umugambi wo kugera ku Rwanda rufite ukuri, ruri mu butabera, ubutabera buzana amahoro arambye, bukazana rya terambere. Iyo niyo unity. Aho ngaho niho abantu bahurira muri ibyo bintu, abantu bahuzwa n'ibikorwa, abantu bahuzwa na values, abantu bahuzwa na principles. Ibyo nibyo bintu ushobora gukora, noneho bikaba ari ibintu, ari unity iri lasting. Noneho hakaba noneho ya fake unity, nanone mbigariye ku gitabo kimaze gusohoka. Hari intuza umuntu wanyohereje screenshot ya muri y'umuntu wari wandikiye undi, ndaba ayo mazina wenda reka nzabanyasohora wenda nibiba ngombwa. Arandika ngo ba Gatebuke ngo basohoye igitabo ngo kivuga ko ngo inkotanyi zishe abahutu, ariko ukabona bivuga muri sanse yuko atashakaga ko bisohoka. Noneho nyine ariko nyine unarebye ugasanga niba abandi bavugaga, barebeye Kizito afunze, bamubeshyera, baramufunga, baramutorutira, amara imyaka inafunze, bacecetse baturamye, barongera baramufata. Noneho muri abo bantu nyine ni babandi ngo baje Kizito amaze gupfa ngo bagiye kumugarura mu Batutsi. Urumva bimwe bavugaga ngo akiriho bamuhinduye umuhutu kubera yavugaga ukuri, amaze gupfa noneho ngo bashaka kumugarura mu Batutsi. Donc ni mwene iyo mentalite, icyo kintu cyo kumenya amagufa deja, cyo kuvuga ngo ubonye amagufa umenye nyirayo. Ni ukuvuga bijyanye n'ibyo ngibyo byo kwita abantu imbwa no kubita inka, uretse ko ngewe ntabwo mbitindaho cyane, kubera ko ibyo uriya mudamu yavuze ni ibintu abantu basanzwe bavuga, ni ibintu abantu bavuga bahishiye, bagasohoka ku mugaragaro bakavuga ibindi, mu gihe bihishahishe bakavuga nka biriya. Ngewe aho kugira ngo umuntu abe yihishahishe n'ubundi atekereza ibintu nka biriya, ariko arimo kugenda yikinga inyuma ya ntuza ya fake image, njye nahitamo nk'uriya ubivuga akabivuga ku mugaragaro, nka Batamu Ndahiro n'abandi. Abo ngabo baruta babandi biyoberanya bakiyerekana nk'aho ari abantu bafite tolerance kandi ari aba extremist. Yewe nicyo mbona cyiza, kuko icyo ngicyo noneho gituma n'ubundi ukuri kujya ahagaragara. Ikiriya muntu yakoze yagaragaje ukuri n'ubundi abantu bazi ariko batinya gushyira ahagaragara. Ikindi yagaragaje nyine ni uko ubwe kera twajyaga ducana dutashye mu Gatenga, umudamu tukumva aravuze ngo bariya bana ninjije n'inkaravashi. Umuntu wita inka kwiyita inka it's not a compliment. It's not a compliment. Nuko uwo muntu ni ukuvuga afite ubwenge bucuramye, akanagira noneho akanagira no kudatekereza, mbese kutagira mu mutima we no mu bwenge bwe ngo arebe umuntu amubonemo umuntu, kugeza aho noneho kugira ngo ashyire undi muntu hasi nawe yiyita ikintu noneho nacyo kitari umuntu kandi nacyo kitubahitse.
nta cyubahiro kirimo kwitwa inka. So buriya ikintu cya supremacisme na extremisme ni ibintu ndeba nkabona abantu babikora baransekeje cyane. Ariko ngewe ikindi kintu mvuga, niba mbonye umuntu w'umurasisi agiye muri KKK cyangwa agiye mu banazi, ntabwo ari ibintu ntindaho cyane. Ni kimwe nk'imiryango, abantu bashinga imiryango bagashinga imiryango ishingiye ku bwoko. Ibyo bintu ntabwo, it's not a lasting solution, nta hantu bishobora kugera. Ariko bikwereka nyine abo ba KKK, urabibona ukavuga uti okay, umurasisi yagiye muri KKK, so what's new? Igitangaza ni ikihe? Icyo twatindaho ni iki? Izo fake unity in the end ni self-destructive. Byaba kuri ayo magroupe akora gutyo, ni self-destructive no kuri abo bantu bari muri ibyo bintu, kugeza n'aho yumva afite self-esteem y'inka, aho kugira ngo yiyumve afite self-esteem y'umuntu. I'm sorry, kuba inka, kwita umuntu inka, iyo wise umuntu inka ntabwo uba umuhaye compliment. So real unity igendera mu bikorwa, igendera mu bintu, muri izo za values, muri principles, mu bintu muharanira, mu bintu mukorera. Aho ngaho niho ugenda uvuga uti ibi ngibi, iyi unity ni solid. Niyo yaba unity y'abantu babiri, baragenda bakaba batatu, bakaba bane, bakaba batanu, ariko ifite fondation iri solid. Naho biriya bindi byo kubakira ku bintu biri artificiel, ngo turi inzobe noneho ngo nitugire ngo dukore unity, abibikara nibakore unity, abagufi nibakore unity, abarebare nibakore unity, ababyibushye, abananutse, gutyo. Ibyo ngibyo ni ibintu ni kubakira ku mucanga, ni foundationless. Aho ngaho ngewe nicyo nabivugaho cyane. Gusa nko ku muntu ku giti cye, ngewe ndamushimira ko yavuze ibintu n'ubundi abantu batekereza ariko batavuga, ahubwo bakabihisha. We yabishyize ku mugaragaro, kandi noneho ahubwo ikindi cyavuyemo nuko hari n'abandi batekereza gutyo, bagiye bajya kumutera amabuye no kumurwanya. Binyibutsa hari umuvandimwe wigeze gutera ibuye turi abana, ari kubita umuntu ku jisho, ari kubita undi mwana ku jisho, noneho aravuga ati umwana uriteye, arakubitwa bya hatari. Abonye bimeze nabi, nawe ajya mu barimo gushakisha umuntu wateye iryo buye. Reka ndekeraho. urakoze cyane. Biriya bintu nge narasetse ndatembagara ndavuga nti ariko ye umuntu wita abantu imbwa ntanatinya ko abo yise imbwa bazamumokera bakamuvudukana, kuko imbwa ziramoka zikaguvudukana. Kera tukiri abana wacaga mu makaritsiye y'abakire ukabonaho ngo shiyemesha, abazungu barindwaga n'imbwa zivudukana abantu, kubera ko nyine ari ikindi. kandi imbwa zishobora kukuvudukana, zishobora no kukumokera. Hanyuma ikindi numvishemo aho ngaho ni inka zizwi ko ari inka zizi kuyoboka gusa, ahubwo nahise mvuga ni abantu benshi baba muri Kagamisitani noneho batwibwiriye icyo bari bo. Abafana ba Kagamisitani bafite ubuka bwinshi cyane, kuko inka zirashorerwa. Inka nta opinion zijya zigira, zikabira gusa zikayoboka. Inka cishwaha, urumva se? Rero abantu bigize inka, abantu babaye inka, ni abantu bashorerwa gusa, ntago bakiri abantu. Burya rero nibyo, iyo umuntu ari gusaba abantu ubumuntu, iyo wazamutse niba warageze mu bumuntu, ntibishoboka, ntushobora kongera kumanuka ngo ujye mu by'inka no mu by'imbwa, kuko uba uri umuntu. Rero niyo ushatse gutuka abandi, bigusaba kuva mu bumuntu bwawe ukamanuka ukajya mu bunyamaswa, bya bindi twavugaga, ubumwe bwa kinyamaswa n'ubumwe bwa kimuntu. Mbega demonstration yarabaye, kuko niyo ashatse kujya muri bwa bumwe bwa kinyamaswa, urabona ko ntago bimushobokera kuba mu bumuntu. Agomba kumanuka nawe akajya mu nyamaswa, akemera akabinka, agahangana n'imbwa, zombi ni inyamaswa. Urumva se? Abantu bari mu bumwe bwa kinyamaswa barasetsa cyane. Ikindi kintu nari nabonye nuko nabajije Onana, yavuze ku gitabo cyanyu, avuga no ku bantu bamwensipiye. Ndi kumubaza iby'Abanyarwanda nyine, nta Banyarwanda urabona ute? Avuga ati we abari kureba plutôt abamwensipiye. Muri mu bantu rero bamwensipiye, ni ibintu bishimishije cyane
kuba mwarensipiye n'umuntu ugeze kuri iyo level mpaka akabivuga mu gitabo nk'iki ngiki kiri onanaesque, ni ibintu bishimishije cyane, ni ibintu bivuga ngo mukomeze 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 rwose. Yavuzemo n'undi mugabo witwa Nyetera, bambwiye ngo bivuga nabi niba ari Nyetera niba ari Nyetera, nuko mwoze poste nshimye uwo mugabo mvuga nti ko yari imfura, abantu baranyandikira ngo ngo yari yarihutuye, bya bindi umuntu avuga bakamwita umuhutu, umuntu ari umututsi ntaba ari pro kagamista bakamwita umuhutu, nuko ngo yari yarihutuye. Na Kizito nawe murabizi ko bamwise umuhutu. Hari n'umuntu mu gitabo mu buhamya burimo bwa Ruyenzi nawe agitangira gushyira ubuhamya bw'ahagaragara no kubivuga ku mugaragaro, baravugaga ngo Ruyenzi ni ikigoryi, ngo yagurishije abatutsi kubera ko yanze. We yagiye mu gisirikare ari umwana cy'inkotanyi, arangije agezemo abonye ibintu bakoze n'ukuntu bababeshye yitandukanya nabyo, ariko nyine nawe batangiye kumwataka gutyo. Ubwo nagira ngo nkunganire nyine Nyetera, nanjye ibi bintu yakoraga, ibintu yavugaga nabonaga ari umunyakuri. Yari nageze no kumubona, nimba naramubonye kabiri, ariko hari n'amavideo namubonyemo n'iki, donc ibintu bye biragaragara, biri ku mugaragaro. Na disikuru yasize ziracyahari kandi ziracyavuga ukuri, kandi yabivuze kera cyane, ariko abantu baraza ngo yari yarihutuye. Noneho ngewe nabikozemo brag, ndavuga ariko se ibintu by'abahutu n'abatutsi ni nka transsexualism. Umuntu ashobora kubyuka today ngo identify as a Hutu, ngo birarangira ejo kongera akabyuka identify as a Tutsi. Rero urumva se hari undi mujene rero waje kubaza ati ariko se mu gihe udesize nk'ubwo Nyetera bavuze ngo yari yarihutuye, wese ubwo yagiye gukora chirurgie ashyirishaho amazuru manini kugira ngo yemerwe mu bahutu, nk'uko iyo wigize umugore ugomba kujya gukora some chirurgie kugira ngo uvuge ngo identify as a woman. Urumva se ngaho namwe nimwunyumvira ibyo bintu. Delphine yandamutso rero Louise, aho ngaho muri ibyo byabo bakiri guhindura bagira baravuga ngo abazungu ngo ni fluid, harimo n'abari non binary, n'abari thinking, n'abari wondering, n'abari lost, n'abari abatandaje ugore cyangwa bagenda bagaruka. Ariko it's very expensive no muri sanse ndetse no kuvuga ibyo byashirije, ariko no muri sanse yo kutagira personality, yo kutagira umusimamo uvuga uti ngiye mpagaze aha ngaha, ni nka confusion. Hari umuvandimwe muri commentaire yavuze ngo ni trauma n'ibiki byose, hari confusion, hari abantu ubuyobe. It's very expensive, birahenze cyane cyane ku mateka, kuri development, ku byo tugomba gukora. Ni ibintu tugomba gutekereza ikiguzi cyabyo, kuko kujarajara, kuba confused, anyway karagaciye karagaciye. Rero ngewe igitabo cyanyu ntago mbega nkibona nk'abanyarwanda batanze ubuhamya bwabo. Harimo abavuze nyine uko babibayeho bakavuga ukuntu abatutsi bicwaga, harimo bavuze uko babibayeho bakavuga uko abahutu bicwaga. Kuri ngewe ntago mbibona nk'uko abo ngabo bavuze ngo ngo iki ni igitabo ngo cyo kuvuga ngo ama histoire ngo ibiki n'ibiki. Donc ndi kibona nk'igitabo abanyarwanda batinyutse bakagira ubwo bumwe bwa kimuntu, noneho bagatanga ubuhamya bwabo. Kandi ntago iyo umuntu ari gusoma iki gitabo agira iyo ntuza, iyo impression ari kuvuga ngo ngo mwashatse mbega kuvuga iby'abahutu gusa, ngo murimo muravuga ngo ibya Kagamisitani. Ni abantu bari kwitangira ubuhamya bwabo. Mwebwe mubibona muti? Nibyo cyane rwose, kandi ni n'urugero nifuza ko ni buri wese yafata, buri wese yakora, buri wese agashyiraho umuganda wo kuvuga ati amateka yanjye ni amateka yanjye. Niba wapfushije umuntu, ntago wapfushije umubyeyi, yaba yari umuhutu, yaba yari umututsi, yaba yari umutwa, yaba yari umunyamahanga, wapfushije umubyeyi, wapfushije umuvandimwe, wapfushije inshuti.
icyo agahinda kawe ntago nubwo wenda rimwe kare wahoze uvuga usa nk'utebya uvuga ati ni gute umuntu abantu ese ni ubwoko bumwe bupfa gusa ese ni abatutsi gusa bapfa ese abahutu bo ntibapfa ese abahutu bapfa bo byenda gute bo ntago bagomba kuvugwa donc ni ukuvuga ko agahinda kawe ntago kagira uburemere burushe ubwanjye twembi twapfushije ababyeyi ntago kawe kagira uburemereye cyane kurusha ubwanjye kubera ko papa yari umututsi njye papa yari umuhutu ni ukuvuga ko twishyire mu mwanya wa buri wese tugire bwa bumuntu twere kuba inka twere kuba imbwa twere kuba ibisimba twere kuba imvange twere kuba ibiki tube umuntu utekereze se ari njyewe upfushije umuntu byagenda gute ese ari njyewe babwiye ngo amateka yanjye ngo ni fake byagenda gute kandi nzi ko ibyo bintu nabibayemo donc twishyire mu mwanya w'abandi twumva amateka y'abandi buriya kumva hari abo benshi bigora kubera ko ni nk'iki ugomba kugira pensée ugomba kumva ugomba kutikunda kutireba gusa ushaka ko bakumva ariko ntabwo ushaka kumva abandi ubwo icyo gihe biba ntabwo bicamo ntabwo bihura hari ikintu uhamya buri gihe Eric yavuze buntusha hariya ahantu ku Rwesero yari ari mutoya umusaza wanjye mukuru yari ahari ntabwo yigeze abivuga n'ubu ngubu tuzi niba yarapfuye cyangwa yarabayeho nyuma yaho muri Congo ariko muri icyo gihe cyo kubaho ibaza umwana wiga muri segonderi ukiri mutoya ukabona ibintu uko Eric avugaga babavanguraga ci iburyo ci ibumoso numva banashyiramo aka gaparanteze gatoya kuko hari abantu bavuga ngo jenoside ngo bagazana amadefinisiyo n'ibindi byinshi cyane ariko ukuntu babavanguraga bamwe barabwira iyo nzu sinibuka neza ukuntu hitwa ariko mu gitabo birimo bakabavangura bakabakoresha ikintu kimeze nka interview wowe uri umuki ubwo abatabizi wenda barabarebaga ku isura simbizi uko babigenzaga batazi ibyari byo nk'abana hari igihe utari uzi ubwoko bwawe bakabavangura kugira ngo caha iburyo cyangwa ci ibumoso yatubwiraga ukuntu mbere atari yabura yatubwiraga ukuntu hari abacaga reka mite mu gikari abacaga mu gikari ntago bagarukaga bumvaga udufuni bumvaga bakubakubita udufuni bakumva barira rimwe niba ari ukubita sinzi ukuntu avuga rimwe abacaga mu gikari abandi babaga abarokose bo bacaga muri salo nyuma y'iyo interview ni uko babatandukanyaga jenoside cyangwa ivangura rirenze iryo ngiryo ni irihe nawe ukuntu yarokotse nuko hari bari bataranamugeraho kuko iyo umuntu abantu babaga bari hanze y'icyo gikundi bari bafashe yazaga akavuga ati uyu ni umuntu wanjye baramumuhaga umusaza wanjye niko yarokotse icyo gihe muri ibyumba ni uko hari abavandimwe baje bari inshuti zo mu rugo baravuga ati uyu ni umwana wacu baramutwara nawe ntabwo ari kubaho umunsi urenze uwo nguwo hari twaze tuvuga kare ukuntu bishe abantu systematically n'ubu ngubu biracyaba n'ubu ngubu turi kuvuga ariko ugasanga abarokotse cyangwa babigizemo uruhare cyangwa ababizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi baracecetse ayo mateka ntazigera amenyekana ubwo buzima bwawe iyo experience ntabwo izigera imenyekana ikintu nashishikariza ibyo kuvuga byaba byinshi cyane ariko ikintu nashishikariza buri wese ni ukugira ubumuntu bwo kuvuga amateka yawe ese amateka yanjye ni ntayavuga ninde wundi uzayavuga ntugire umuntu w'ikaramu kugira ngo andike amateka yawe azayandika uko ashatse ashyiremo imiyaga ahengamire hariya ariko we nuyivugira bizakuruhura binaruhure n'abandi bifashe n'abandi aya mateka yandikwe mu kuri uzarebe nk'abana kandangize kuri aka ngaka nk'urubyiruko bajyana mu matorero no mu biti byose bari confused baracanganikiwe kuko ntago amateka babigisha kandi ingaruka z'ibintu bakora bizagaragara mu gihe mu myaka myinshi cyane izakurikira ibaza umwana ujya ku ishuri mu itorero bakamupakiramo ibintu byose bakamubwira ububi bw'abahutu bakamubwira wishe bakamuha amateka ari confusing ariko mu rugo iwabo azi ibyo bavuga kuko nyuma munsi y'igitanda aho baba bari bavuga amateka yabo baba bavuga ukuri nyakuri ko amateka babayemo uwo mwana ese azaba umuyobozi bwoko ki
ese azaba umwarimu bwoko ki, ese azaba umuntu bwoko ki. Ngiye hari n'igihe ndeba nkasanga avuga ngo twanga igihugu, ngo tupfobye igihugu, ngo tugira gute, ngasanga ahubwo ari bo banga igihugu, ngasanga ari bo banga igihugu, banga n'ejo hazaza h'igihugu. Kuko igihugu cyubakiye ku musenyi, igihugu cyubakiye ku kinyoma, igihugu cyubakiye ku karengane cyangwa ukuri, ntago ushobora kuvuga ngo gifite future, ngo gifite ejo heza hazaza. Numva ari icyo basorejeho, nshishikariza buri wese kuvuga amateka ye. Ntabwo byoroshye cyane cyane nk'ari mu Rwanda, ariko niba yafata ukayandika, hari itumanaho ryinshi, hari platform nyinshi, gerageza ubone ukuntu wandika ayo mateka yawe. Twese cyane cyane nk'umuntu uri hanze udafite umuhagaze hejuru, udafite umuntu umubwira ngo ndakurasa cyangwa nakugira gute, nta excuse n'imwe dufite kugira ngo ntituvuge amateka yacu cyangwa ngo dushishikarize n'abandi kuvuga amateka yacu. Murakoze cyane cyane rwose. Hano hari komanteri ya Hortense Biko. Hortense ari mu bantu bamwe batanze ubuhamya bwabo muri iki gitabo. Hortense turamushima kandi turamushimira cyane, yatanze ubuhamya nawe nyine avuga nyine sauvagerie y'Abanyarwanda, bo bari Abarundi babaga i Rwanda, ariko kuba Abarundi bari i Rwanda ntago byababujije guhura na sauvagerie y'Abanyarwanda. Mbega amateka ye nawe ni amahano. Turamwihanganishije kandi turamushimira cyane ko nawe yagize ubwo butwari bwo gutanga ubuhamya. Tugarutse rero ku musozo, tugire turu yo gusezera duhereye kuri Clement Mbabazi. Mbashimire cyane Clement Mbabazi, thank you so much. Cya gihe muri Garçon d'honneur wari wambaye neza, n'uyu munsi wambaye neza. Urumva se, donc warakoze cyane, mwarakoze cyane gutanga ubuhamya. Ese mu kurangiza, mu gusoza, utubwire umwanzuro wawe, hanyuma utubwire njyewe muri iki gitabo uko nagendaga nsoma amateka ya buri muntu, nabonaga cyane cyane mwebwe babanditsi, nabonaga buri wese yifitemo igitabo. At the same time iki gitabo naragikunze, but at the same time icyo ntakunda ni ukuntu ubona ari bike cyane. Mbega inkuru ya buri muntu watanze ubuhamya, abantu igusigira inyota, uri kuvuga uti ye baba we ndabimenye, ariko mbere yaho nyuma yaho iki n'ibiki byifashe gute. Eske mujya mubitekereza individuellement ko noneho buri wese yazakwandika igitabo cye nyine birebire, amateka maremare, kuko ibiri muri iki gitabo ni byiza cyane, ariko mbega umuntu yumva bidahagije, umuntu yumva bimusigiye inyota yo kumenya uwo muntu, noneho no kumenya inkuru ndende kurushaho. Puis hari n'izindi forms nyine zo kwandika, nka bya bindi Mr. Gatebuke yavuze byo gukora audio book. Urumva se, na za bande dessinée n'iki byose, izindi project mufite zo kuvuga amateka yanyu na individuellement, kuduha the full story, mubyumva mute, mubibona mute? Dukore turu yo gusezera duhereye kuri Clement, tugakurikizaho Eric, tugakurikizaho Delphine, hanyuma Claude nawe ari bukore conclusion. Nuko murakoze cyane. Ndagushimira Louise. Reka mbere wenda kuyishimwe mbere yuko nza kuryoherwa na history nkabyibagirwa. Ndagushimira ku kazi ukora. Ndibaza Constance nawe yabivuze, urugero kuri benshi rw'uko mu Kinyarwanda bavuga ngo kubaga nta kinya, kandi uhagarara kuri position yawe wemye, ari naho abandi bavuze ngo amabuno n'iki nayo abarimo byose uhagaze kabisa, uhagaze ushinze, donc guhagarara mu kuri rwose nibyo gushima cyane cyane, guhagarara mu kuri kutari kwaba
kutari kwagira notoriete, kutari kwamenyekana cyane cyangwa ngo kube kame nkabyinane. Donc ari ryo shimwe nari nshatse guheraho, noneho ndahita nihuta kugira ngo nafate umwanya munini. Ibya bisabo, okay. N'abashaka kubona babonereho, nizere ko abari bafite inyota ubwo bashize akanyota. Yarabivuze, n'uyu nguyu mprovotse, reba provocation twikomerere. Bazanshimire ko ari ryo bivuze ugahaguruka unabereka, nizere ko byuze ari uza kumwereka. Claude ayisahuma mu maso arimo arihumura. Ndi kwihumura kugira ngo mbone neza, nizere ko ntuza hari replay cyangwa se ntuza slow motion. Uza gusubiza inyuma ikiganiro kirangije. Naho icyo kibazo warubajije ni ikibazo cyiza kuvuga ngo amateka, ariko ako wenda nashyiramo nuko bamwe na bamwe mu batanze mu mateka yanditse aho ngaho barayatanze deja mbere mu biganiro soit bya RIBARA UWARIRAYE cyangwa se no ku zindi platform. Donc ayo wenda bashobora kuyabona mu buryo burambuye, ariko navuga nti malheureusement kuko kugira ngo amateka ajye ari menshi il faut que umuntu avuga mu magambo makeya. Donc ntago twese twari kugenda ngo umuntu atange amateka ye kuva kuri A kugera kuri Z, ndibaza abitari gushoboka. Ariko rero nta n'ikibujije wa mugani ko twese buri muntu byibuze wabibasha yagerageza tukakwigiraho, buri muntu wenda akiyandikira kuko ni therapy. Ibyo rwose turabyemeranywaho. Nizere ko wenda kizaba ikintu cyo gutekerezaho mu minsi irimo kuza. Naho ikindi kibazo warubajije ni niba nibuka neza ni ikizakurikira cyangwa se icyo tubona wenda kwandika amateka bizatugezaho, byaba ari ibyo? Yes. Kwandika amateka, intambwe ya mbere twamaze kuyibona, twamaze kubona ko bitinyura abantu, twamaze kubona ko natwe bituribera, ariko ntabwo nagenda nashyizemo aka histoire umuntu yanyandikiye igitabo kimaze gusohoka. Ubwo nari nagerageje nyine gusangiza abantu, mbabwira igitabo cyasohotse kiri kuri Amazon, umuntu yakibona facilement. Umusore aranyandikira ambwira ati cya gitabo cyanyu harimo amateka y'Abatutsi. Narasetse ndatembagara, ariko wigeze numva ndababaye. Nasetse ukuntu yabivuze ko yabivuze nk'umuntu urimo kunyongorera, yansigiye aka voice note ngo yatangaye. Noneho ndambwira nti se ubundi ubona abantu gute? Arambwira ati nari nzi ko muri ibipinga. Ndambwira nti icyo ni ikibazo cy'abantu kumva ko uvuze ubwicanyi FPR yakoze bagahita bagukategoriza ahantu. Icyo rero ni ikibazo, iyo niyo ngengabitekerezo mu by'ukuri, uretse bya bindi FPR igivuga, iyo ngiyo yagombye kuba ariyo ngengabitekerezo, kuko ukuri kugomba kuvugwa. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ntabwo kwica umutumirano, kandi nta munsi n'umwe RIBARA UWARIRAYE yaheza umuntu uwo ari we wese icyo ari cyo cyose, aho akomoka hose. Ugize n'ibyo twavugaga mu gitabo, harimo n'abatari Abanyarwanda ariko baguweho n'ishyano ryatubayeho. Nubwo nta muntu n'umwe wigeze uhezwa, nta muntu n'umwe uzigera uhezwa. Ndibaza wenda ntabwo navugira n'abandi bose, ariko ikintu gisabwa cyonyine ni kimwe. Ndibaza n'urukundo rutarimo, igisabwa ni ukubaha umuntu uri ku ruhande rwawe, ukubaha amateka y'umuntu. Nta muntu uzaza kuguhakanya yawe, ntuzahakanye y'undi muntu. Nta muntu uzaza kuziza imyumvire yawe, nawe ntuzagire uyiziza. Ibyo rero kuri njyewe ni base ziri solide. Iki gitabo cyaje nanone gishyiraho mu byari byaratangiwe mu Banyarwanda, cyane cyane abari muri diaspora, icyo kintu cyo kubaha. Kuko iyo bivuze gutya umuntu yumva ari ibintu logique, ibintu bikura de source. Ariko turabizi twese kuri zino mbuga nkoranyambaga tujya tuzereraho ko bijya biba ikibazo, ugasanga ngo nuko kanaka ngo yabuze abantu muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ndibaza umuntu wese yagombye kwiyemera kuri ino si ya Mungu ko ni ibintu byabaye. Meme nanjye wari umwana ndabizi, narabibonye. Ntago ari ikintu ushobora kumpakanya cyangwa ngo nshobore kugira gute. Ni izo negationisme bandega cyangwa se baturega zananiwe gufata, kuko ibyo bintu ntibishoboka, ko ntago ushobora guhakana ikintu wiboneye kandi wemera.
ariko par contre ikibazo kikaba yuko bamwe muri bamwe duhangana nabo nuko bahagararira aho ngaho. Igihugu ntago cyari kirimo abatutsi gusa, igihugu ntago u Rwanda ari abatutsi gusa, kandi ntikigeze ntibizanabaho. Kugira ngo tuzatere imbere nk'igihugu tugomba gutera imbere twese dufatanye mu ntoki. Ntago bivuze gukundana, bivuze kubahana. Abashaka gukundana bazakundane rwose, ibyo ni gahunda yabo. Uwashatse gukundana n'undi buri nta n'ubumenya ahantu bahuriye, nibyo babwiraga Constance ngo ifite ikigahunda, buriya se wamenya ari mu biki. Donc buri muntu wese n'amapenzi ye. Abashaka kubyara inyana zimbwa mbega ni bana bazagende rwose babyare, nababwira iki no kuva na kera ibyo ngibyo byabayeho, ariko icy'ingenzi kigomba kubahwa, kigomba kubaha umuntu. Ari bamwe na bamwe ujya avuga ngo urantonetse, ukamubaza se ngewe wigeze ureba niba nta gikomere mfite? Ese mu byo uvuga wowe bibaza ko ngewe nta kintoneka kirimo? Donc malheureusement rero icyo kintu rwose ngomba kukinsistaho, kuko nibyo bavuga ngo uburenganzira bwawe burangira aho ubundi butangirira. Icyo kintu kuri ngewe niyo yagombye kuba base, niyo gituma nisunze abavandimwe nawe urimo, aba baturi kumwe n'abandi batabashije kuboneka, nuko icyo kintu kibarimo nk'uko bahumeka. Kubahana iyo ngiyo niyo base, tukavurana abashatse kuvurana, ariko byibuze niyo utavuye umuntu ariko ntumukomeretse, kandi ça doit aller dans les deux sens. Donc nibyo rero nifuza ko iki gitabo kizakomeza kugenda kituzanira, meme no mu minsi iri imbere, ko tuzagenda twiga kubana, twiga icyo mu gifaransa bita vivre ensemble, twiga kumenya ko uri muntu ari umuntu, kandi uko wabuze iso nyoko cyangwa umuvandimwe w'umututsi ukababara, ni uko nakanaka w'umuhutu yabuze abe nawe akababara. Na akantu gato ndi wenda nshyiramo mbere yo gusezera, ntago ndi buvuge mu izina Nzamuvumba, niwe yarimo andega ngo nsigaye narabaye umu extremiste ngo w'umuhutu, ngo kubera ko ngo navuze ngo hari mu kwibuka mu kwa kane, ngo mbwira umuntu ngo iso yaramariye iki. Donc afasha akantu kamwe, ntago agiye mu kiganiro. Narimo ndavugana, nongerewe n'iki kiganiro nakibona azabyumvireho, narimo ndavugana n'umuntu arimo arambwira ko yabuze umubyeyi 94 muri Avril, ko arimo kumwibuka. Ndamubwira nti pole sana, umubwira ndamubwira nti ariko n'abandi babuze abantu, ngo sinkajye mvanga ibintu. Ndamubwira nti mva rero kiriya gihugu tugomba kukibanamo. Iso nta minervare yanyishyuriye, nta rukundo yampaye, iso nta kintu na kimwe aricyo kuri ngewe, ariko data yari byose kuri ngewe. Naramubuze uko wabaye nanjye niko mbabaza. Donc uzibukira wawe nanjye nibukira wanjye, cyangwa se nushaka gushyira hamwe uzawaha data nkuko nanjye nubahaso. Nge ntago icyo kintu, ntago nibyo iyo extremism ndayemeye rwose, bayimpaye nayemeye. Icyo kintu nge ntago nkidisitara n'umuntu, nukubahana nuko tubayeho. Nitutubana buri umwe azabahe undabahe, nta kundi nabibona. Donc voilà, nicyo ngicyo nashaka gusurinya, ndana professeur ndanamuramukije nabona kino kiganiro. Ubwo rero mu gusoza nakongera gushimira abana bavandimwe, bano basangira ngendo yabo ngaba turi kumwe hano n'abatabashije kuboneka. Ntago tujya tubivuga nubwo bavuga ngo abagabo b'Abanyarwanda ngo ntago turi sentimentale, ntago tubivuga bihagije, ariko ndabakunda pe, ndabakunda. Muri abantu b'umuco, bya bindi bavuga ngo imfura ngo ni inka, sinzi niba muri inka niba muri imbwa, icyo mwa muri cyo cyose, ariko muri imfura au sens y'ikinyarwanda du terme. Kuba turi ku rugamba rumwe biranshimisha, n'abadukurikira n'abaduha encouragement, n'abatubaza se mukeneye ko tubafasha iki, twabisunga cyangwa se twakora namwe iki. Namwe ndabashimiye, kuko ibi ngibi ntabwo turimo kubyikorera, turimo kubikorera abazadukomokaho bo tuzasiga inyuma. Niyo mpamvu professor nkabashimira nawe Louise rero by'umwihariko ku kazi ukora no kuba watwemvise muri salo yacu, tukaba twicaye si ubwa mbere, kandi ndibaza ko atari ubwa nyuma rwose. Ibisabo no kubicugusa, icyo giti niba tuzicarana muri cya giti cy'abandi cyangwa se niba tuzashaka icyacu ntago mbizi, ariko ndishimye kuba ndi hano ndi kumwe namwe. Murakoze, murakarama. Urakoze cyane. Ineza ya bose nemera ni iyi ngiyi, urumva se
ntago mwasohotse ngo mwidekarare ngo ngo turimo turakorera ineza rusange y'abanyarwanda kandi nta kintu na kimwe murakora. Mwakoze igikorwa, noneho twebwe ubwacu ni twebwe turi kuvuga tuti ibi bintu ni ineza rusange y'abanyarwanda. Ndabashima kandi ndabashimira cyane. Naho ubundi abantu batonekara ibaze nk'ubwo ngubwo ngo kwibuka papa wawe, undi arimo aribuka papa we, ariko akakubwira ngo kwibuka papa wawe ni ukumutoneka. Kwibuka papa wawe ni ukumutoneka. Kwibuka papa wawe ni ugupfobya ibye. Ubwo si byo ni ibiki? Hari umuntu wajyaga atanga analogy avuga ati nk'ubu ngubu urabona ibi bintu by'imiyaga na za tremblement de terre. Tremblement de terre ikaba inzu yanjye igasenyuka n'inzu yawe igasenyuka, inzu zacu zombi zasenyutse. Eske mvuze ko inzu yanjye yasenyutse n'inzu yawe yasenyutse, mba mfobye ko inzu yawe yasenyutse nayo? Inzu yawe yasenyutse n'inzu yanjye yasenyutse. Kuvuga ko n'inzu yanjye yasenyutse ntago ndi kuvuga ko guhakana ko inzu yawe nayo yasenyutse, zose zarasenyutse, tremblement de terre yarabaye. Ikindi kandi tujye twibuka mu kinyarwanda ko bagaya. Burya ikinyarwanda kirimo ubwenge n'ubumuntu bwinshi cyane. Bagaya ngo umugabo unyagirwa ari kumwe n'abandi yarangiza akagenda avuga ko ari we wanyagiwe. Urumva se? Kandi bose banyagiwe, ariko akagenda avuga ati ni njyewe wanyagiwe. Aho wajya no kuvuga ko wowe nawe wanyagiwe bati urimo urapfobya ko njyewe nanyagiwe. Louise, uwo mugabo uvuga gutyo bamwita imbwa. Baravuga ngo umugabo w'imbwa n'abandi akavuga ngo niwe wakisiwe. Rero abanyarwanda bajya bamenya ko ibyo bintu umuco wa kinyarwanda urabigaya cyane. Umuco wa kinyarwanda upromotinga ubumuntu. Iki gitabo rero ni nacyo nagikundiye kuko harimo ubwo bumwe bwa kimuntu, bwa bumwe dushaka bwa kimuntu buvuga amateka y'umuntu, umuntu akivugira amateka ye, kandi ubisoma nyine akabibona ko mwashatse gutanga ayo mateka y'abantu kandi muri mu bumwe bwa kimuntu, ntawe muheje. Narabikunze cyane ebana kabisa, mukomere kandi murakarama. Ikindi kubyerekeye gutonekara, ubwo tugeze kuri Eric Ngoga, tubwire gutonekara, ariko ubundi buri muntu ntabwo afite responsibility yo gukira no kwivura ku buryo ageraho adatonekara. Ubundi utonekaye neske nta responsibility uzifite zo gukira. Ufite responsibility zo gukira no kwivura. Uko aho kujya kushwana n'abantu ngo barimo baragutoneka, kuki utajya ku rugamba rwo gukira? Rero kimwe mu bintu bivura cyane ni iki gikorwa cyo kuvuga amateka, cyo kwandika amateka. Ni ibintu bivura cyane. Kuva njyewe najya muri iyi process ebana nabaye free. Eric Ngoga rero twibwirire, udusezereho, hanyuma utubwire niba wowe aho ugeze ugitonekara. Ese hari umuntu nk'ubu ngubu wagutoneka? Edahera urimo urampfobya kuko wambaye ubururu nambaye umutuku, urimo urapfobya amakureri ngiye nambaye. Urumva se? Twibwirire. Yes, merci beaucoup Louise. Nkunda cyane energy zawe positive every time, like that. I really like it. Hey, nambaye ibintu bisa na sofa yawe, so okay. Perspective. Okay. You see, hari ikintu bita perspective. Runga ngo hari umugani bavuze ngo wikirura n'umwana w'intama, ngikira ngo kisanze mu mazi, noneho ikira cyawe ngo none se ngo kukandagiye mu mazi ndimo ndanywa ukaba wayandusha. None umwana w'intama arakibwira ngo none se ngo ko mpagaze ngo hepfo aho mugeze ujya amazi ari guturuka aho hawe, ubwo nayanduje gute? Ngo ceceka aho ngaho, ngo n'ubundi n'ubushize warantutse. Ngo nagutse gute kandi nari ntaravuka? Nuko rero birangira ikirura cya kinwa kirashaka uburyo kirya kagatama. Donc nawe rero urashaka uburyo umfobereza blue kandi nawe uyifite. So gukira ni uku nyine nk'uko bivuze. Aka kanya nta muntu ntago ntonekara, ntago ntekereza ko, kubera ko nzi uwo ndiwe. Namonye akanya ko kwicara ndimenya kugira ngo ubashe kuvuga
ugomba kubanza ukamenya uwo uriwe. Niyo mpamvu hari akantu mu kanya Delphine yavuze, abana bajya mu itorero bakababwira ibintu bimwe, bajya mu rugo bakababwira ibindi. Nta kindi kigende ni ukugira ngo uwo muntu atamenya uwo ari we. Uwo muntu uzamwima akazi avuge ngo ubanza ngo ari byo, ngo ako kazi bagomba kukanyima. Uwo muntu uzamufata umufunge avuge ngo ubanza ari byo, nagomba gufungwa. Uwo muntu azaba uri umuvandimwe we, ntajye kumushaka kuri polisi, ntajye kumushaka mu bitaro, avuge ngo ni ibisanzwe turabura nyine bikarangira. So donc icyambere ni ukuntu umuntu agomba kumenya uwo ari we. Ngiye kugarukaho ni uko ibihe turimo mu Rwanda ni ibihe bikomeye. Abantu iyo umuntu avuze ngo mu Rwanda hari ibibazo, abantu bafana Kagame na Kagamistan, Jameson Keti wa trouver abantu bafana Kagamistan batangiye gufata amafoto y'imiturirwa, bagafata amafoto y'imihanda myiza, bagafata amafoto mbese yerekana ubwiza. Nagira ngo babwire ngo no muri Afrika ya apartheid hari harimo imiturirwa. No mu gihe cy'ubucakara bw'Abanyamerika ntago development yari yarahagaze, development yari ihari yarabaga. Imihanda yarubatswe, ya gari ya moshi rubakwa, cheval zaragendaga. Ntago byatumye ibindi bintu bihagarara. Ariko ikintu gikomeye ibyo bihugu cyangwa se abo bantu bahuriyeho ni uburenganzira bw'umuntu bwari buri guteshwa agaciro. Nta rwo uburenganzira bw'abaturage bose, ni uburenganzira bw'igice kimwe cy'abaturage. Abanyafrika, abanoir, abirabura bo muri Amerika ntago ari majority, ntago ari bo bagize igice kinini. Ariko kuba bari batsikamiwe n'ubu hakiri ibibazo, ntago bivuga ngo reka tureke kubivugaho. Tugomba kubivugaho uyu munsi. Ntago umunwa aramerike, umwirabura wa hano uzamubwiye ngo reka ngo ujye uvuga ngo iby'abazungu, ngo uvuge ko abazungu ngo baje bagafata Amerika bakayiteza imbere. Oya, umwirabura wa hano aravuga ati njyewe ababyeyi banjye baje hano ari abacakara. Umuzungu ntabwo amubwira ngo bibivuga, ariko hari igihe cyabaye ntibabivuge, baba baticeceka. Ahubwo wowe uza kunywera muri kano kabari gute? Ko hari aka kabari hatememwe abirabura n'imbwa. Icyo gihe barakirenze, bageraho umwirabura abasha kuvuga ko yavuye mu bucakara, akabasha kuvuga ati uzi n'ikindi, ngiye gushaka amateka yanjye muri iyi myaka, maze menye papa wanjye na papa we n'uwamubanjije binjiye muri Amerika mu buhe bwato, kubera ko bazi neza ko baje mu bwato baziritse. N'Abanyarwanda rero uyu munsi tugomba kugera ahantu tuzi, buri wese, buri munyarwanda wese amenya aho yavuye n'uwo ari we. Ntago ngitonekara, kubera yuko iyo mba ntonekara nari kumva Kagame ejo bundi avuga ijambo ryo ku ya 4 z'ukwa karindwi, aravuga ngo uwo munsi ngo kuri we ngo n'abandi nkawe ngo ni umunsi ngo w'ubunani, ngo cyangwa ubanziriza ubunani, yongeraho ngo harimo na kado. Iyo mba ntonekara nari gutonekara, ntacyo bimbwiye ibyo Kagame avuga, kubera ko arazwi ko njye ku giti cyanjye nemera yuko ari umuhezanguni, kuko kuvuga ibyo bintu byonyine byerekana aho ahagaze. Kubera ko ku ya 4 z'ukwa karindwi muri 1994 nari mfite imyaka 13, njyewe nari umwana, ariko nzi neza ko mu Rwanda nta bunani bwari buhari. Nzi neza ko mu Rwanda hari hijimye. Nzi neza ko mu Rwanda kuri iyo tariki abantu benshi bari babuze ababo. Nzi neza ko mu Rwanda bamwe bari barimo barahunga basohoka mu gihugu ari ikivunge, bahunga intambara, bahunga kwicwa. Nzi neza ko iya 4 z'ukwa karindwi 1994 intambara itarangiye mu Rwanda. Intambara yarakomeje, ubwicanyi bwarakomeje. Na n'ubu hari abantu bakiri gupfa kubera ibibazo bya 1994. So Kagame ibyo yavuze ntago byankomerekeje, ntago byantonetse, ariko bigomba kunyibutsa uwo ndi we. Bigomba kunyibutsa ko nintavuga amateka yanjye, Kagame azagira ngo nta bwenge ngira, n'uwo nguwo wundi umushyigikiye agire ngo nta bwenge ngira, ngo agire ngo nta mutima ngira. Mfite umutima ukomeye. Nzi neza yuko tutazabaho iteka ryose, ariko iyi minsi turiho Kagame agomba kumenya yuko hari abandi.
bafite nabo amateka, bafite icyo bibuka ku ya 4 z'ukwa karindwi gitandukanye kure nubwo bunani yari arimo arabyinira, sinzi yari ari mu rugwiro cyangwa se yari ari ikabuga cyangwa se yari ari harya handi ni handi hamwe habindake ajya kwereka abantu yari arimo. Ayo ni amateka ye, ntabwo ari ayanjye, kandi umunyarwanda nawe ni umunyarwanda. Icyo nemera nkarangiriza kuri icyo ngicyo, ngaruka ku gitabo cyacu amateka 106. Ikintu cyonyine yerekana ko nta mateka mato ahari, nta muntu ufite monopole yo kuvuga amateka. Twese tugomba kubona akanya ko kuvuga amateka yacu. Hari ibintu ntabwo tubisabira uruhushya kubera ko amateka yawe nyine nayawe. Nta muntu, hari ibintu FPR igihitamo ngo ngwino uvuga amateka, ngo nawe ngwino igashyira abantu kuri piedestal, ikabashyiraho projecteur ngo amateka yanyu ibintu byinshi. No, nta muntu ukeneye projecteur, nta muntu ukeneye kumva ngo no, kuvuga amateka ni uburenganzira bwawe. Niyo mpamvu mbwira buri munyarwanda wese igomba kumenya aho uturuka, ugomba kumenya uwo uriwe. Bibwira umwana wawe, kuko nutabimubwira ntago azabibwirwa n'umuturanyi. Nge ntavuga amateka yanjye, ntago ari Claude uzayamvugira, ntago ari Clement, ntago ari Delphine. Ni nge nyine uzayavuga, ni ngewe uzabwira abana banjye amateka yanjye. Kandi noneho igihe tugeze mu gihe wa mugani Clement yabivuze, ntago turi kwikorera ibiduri gukora, turi kubikorera abana bacu, turi kubikorera abana b'abana bacu n'abana b'abana ba Kagame. Ntago ari abacu gusa, kuko nitugira u Rwanda rwiza, ni u Rwanda rubereye abanyarwanda bose. So murakoze, nishimiye kubana namwe munsi Clement, Delphine, Gatebuke, Constance, Louise. I cannot nagushimira rwose, kuko hari ibintu bibaho, hari abantu bafite itara rya buri munsi. Uri muri abo ngabo, mwene wa muntu abandi tuba dusinziriye tugasanga rya tara ryo riracyari kwaka. So tukongera tukubwira uziko bya bintu bigihari bigiseriye. That is what you do. Ni icyo ngicyo ukora. Itara ryawe riramurika every day, bigatuma natwe tubyuka tukongera tugakora. Wakoze kudutumira, kuduha akanya muri kiganiro kugira ngo tuganire. So n'abantu badukurikiye ndabashimiye, ariko dutahe tujye mu rugo twibuke ko tugomba kuvuga amateka yacu. Turahari kugira ngo tuyasangire, muze dusangire amateka. Kandi tubatumiye ku 30 z'uku kwezi, muze tujye muri RIBARA UWARIRAYE twibuke ubumuntu, kuko nicyo tuzaganiraho ubutaha. Murakoze cyane. Rotranti ejo bundi, Rotranti bizaba ari kuwa gatandatu, muzabe muhari. Hari abantu bari barimo bambaza ngo iyi show ya Vendredi ngo ibera ngo igihe kimwe ngo hamwe na show ya Mwemayire, ngo ubukoko ngo bizagera gute, ngo baba bagiye muri show ya Mwemayire, ngo se ngo bazaba bagenza gute, ngo bazajya hano, bazajya bajya kwa Mwemayire. Mujya kwa Mwemayire, ndamufana bya hatari, ndamufana cyane, ndamukunda cyane. Nawe ni umunyakuri, nawe ni umusurvivor Uncensored, kubera ko twebwe deja dukorana rediffusion dimanche, kandi video ziba zikiriho rwose. Nta kibazo aho mwajya hose, icyangombwa nuko muba muri mu banyakuri, ari bo muha views. Hanze aha hari intambara ya views, nta ntambara ya views twebwe turimo. Twebwe turi mu ntambara ya values na principles. Urumva se, to broadcasting values na principles nziza dufite. Twagira views tutagira views, na akazi kabo. Generation zizazireba. N'abariya bari gucomplaininga ngo nta views bagira, uyu munsi babonye views, ariko babonye views nyabakise, views nyine zumva ubuka bwabo. Urumva se, rero icyangombwa ni ugushyira imbere values na principles. Rero kubyerekeye abantu, umuntu undi musurvivor Uncensored utari mu gitabo cyanshima, ariko na onana yashimye, ndangize nawe nshyiraho akavideo ke gatoya kugira ngo mbereke ukuntu nawe yari umusurvivor Uncensored. Mu byirebere, uyu mugabo nyetera ni gato cyane, ariko ni mwirebere nawe ubuhamya bwe yatanze
nahise mvuga nti ndi kubona ikintu Onana yamukundiye ko nawe ari umusurvivor uncensored, yaremeye malgré opposition yose, aragenda ku mugaragaro avuga ibi. Mubyiyumvire mbere yo ku itariki ya 6 saa 2:30 kuko izo misiri narazumvise. Iryo joro inkotanyi zica abantu ku Kicukiro n'i Remera no ku Kacyiru, zitangira kwica abahutu no kugeza mu gitondo. Abahutu nabo bakoze reaction, bica abarwanashyaka bo muri FPR. Noneho rero byabaye nk'uko nibyo njya mvuga, byabaye nk'intambara ya 14 ya 18 bagera 14-18 yatewe n'iki, nuko bishe Archiduc n'umugore we Archiduc de Vienne. La mort de l'Archiduc de Vienne et l'impératrice bamaze kuba assassiné à la Bosnie, je crois. Intambara la première guerre mondiale yayikarate n'ibindi nuko byabaye à peu près. Ngaho namwe imunyumvire umundi mu survivor uncensored watanze ubuhamya bwe agatinyuka, yagiye no gutanga ubuhamya muri Parlement Européen muri 98. Abantu nk'aba ngaba nibo tuzahora celebrating mu mateka. Nanjye niko mbabona n'aka kazi mwakoze, n'akazi ko kuzasigaho aya mateka. Hari abakora video, hari abakora ibitabo, urabona ko ubuhamya buhora buriho. Niyo umuntu yaba yarigendeye, uyu mugabo yarigendeye, ariko akazi yakoze karacyariho, byaba ari video byaba ari inyandiko, uyu munsi turacyazipartage. Niko rero namwe mbona ndavuga ni aba bantu ni imfura, ni abantu buzuye ubumuntu, kandi akazi bakora ni ibintu tuzajya dupartage for generations to come. Delphine Yandamutso, tubwire udusezereho, utubwire ukuntu byifashe wowe n'umusheri wawe, umugabo wawe nawe yatanzemo ubuhamya muri kino gitabo. Donc ni ibintu bikomeye cyane. Iyo muri kumwe ninde uhoza undi ko mwese mwababaye? Dugira amashift, umwe arabanza undi agakurikira. I think ndibaza ni ikintu kimwe mu bintu bifasha muri uru rugamba. Iyo uri kumwe n'abantu muri kumwe, donc kuba kumwe physical mukanaba kumwe mu rugamba, donc muhuje umugambi, birafasha. Ubwo umwe arabanza akarira, akazana agatisha, agahanagura, undi akagera nuko bigakomeza, ubuzima bugakomeza. Ni ibintu byiza cyane kubera ko kubwira umuntu kumva cyangwa kubana n'umuntu wumva urugamba uriho, wumva importance, wumva akamaro ko kuvuga ukuri no kuguharanira, malgré ni amasibisasu byasuti ukavuga ati ndaka mukafatanya kujya mu ndake. Ni byiza cyane, bitanga izindi mbaraga zirenzeho. Kabisa. Mu gusezera abantu rero watubwira iki? Ese murateganya kuzandika igitabo cyanyu bwite mutubwiramo noneho birebire birambuye amateka yanyu? Nabyo biri mu nzira, uretse ko hari we deja yaranditse n'ikindi gitabo, kandi yo afite kopi hafi. Yanditse igitabo kera kimaze igihe kinini. Mu promoting we. Nuhaguruka turabona umukandara wambaye. Amataye turahita tubabona. Ese wa mugani ko cyari ngengenye uhaguruka. We yanditse igitabo kera muri 2016 cyitwa Thousand Hills, avuga amateka ye, donc yo mu ntambara yo muri jenoside mu maso y'umwana. Donc urabona ko twasurvive turi abana, umwana uburyo abirebagamo n'uburyo tubirebamo biratandukanye. Icyo gitabo rero wenda no kuzamuha rendezvous nakakitubwiraho, cyangwa tukazakora launch yo kugipromotinga. Rero nawe yaracyanditse, kimaze igihe cyanabonye, actually cyabonye ibihembo byinshi hano muri Australia, cy'abanditsi
cyabonye ibihembo byinshi. Donc ni ukuvuga amateka ashaririye, ariko buriya uburyo umwana cyangwa uburyo twayabayemo nk'abana biratandukanye cyane. Donc rero niko yayanditse. N'ibindi bitabo wenda bizaza, hari imishinga myinshi, hari amateka menshi yo kuvuga. Stay tuned, twatangiye vuga ni stay tuned, ibikorwa ni byinshi. Umuvandimwe Constance kandi navuze ati hari akazi kenshi gakorwa mu gikari, ntabwo ibintu byose bijya ahangaha kuri za social media, ariko akazi ni kenshi kandi karakorwa cyane cyane mu guharanira uburenganzira bw'abantu, guharanira kwigenga nyako kutari fake, guharanira ukuri nyako kugira ngo kose kugaragare, kujya ahagaragara, kuvugwe, kandi abatangabuhamya n'abavuga ukuri ntibagire ipfunwe ryo kubaho. Ntitugire ipfunwe ryo kubaho turibona, ntitugire n'ipfunwe ry'amateka yacu, ahubwo abantu bashaka kuducecekesha nibo bagomba kugira ipfunwe, nibo bagomba kugira ikimwaro cyo kuvuga ati umuntu kuki ushaka gucecekesha umuntu uri kuvuga amateka ye. Rero imishinga irahari myinshi, ibitabo nabyo, amaproje ni menshi, tuzajya tubibamenyesha, tuzajya tukurya kara tukubwira tuti ngiyindi proje yabaye yarangiye, uzajya ubimenya rwose, kuko uri umwe mu bantu batwenspira. Ibyinshi cyane twabivuze n'abandi babivuze, ariko hari ishusho abanyarwanda tugomba kugira, umuntu uvugisha ukuri, aguhagazeho atarya iminwa, that's it, nta shortcuts. Rero nkunda ukuntu uvuga ukuri ugashyiramo smartness, very intellectual, ukavuga ati ugakora bombardement intellectuel, nta bintu by'imiyaga, nta bintu by'iki, kandi ukanabigira mu buryo buri entertaining. Ni byiza cyane, ni inspiration kuri twese. Nifuza ko iyo ndwara uzayanduza abantu benshi cyane bashoka, ingaruka abantu benshi ikaba icyorezo mbese muri make. Kandi nifuza ko n'urugamba turiho rwo kuvuga ukuri, rwo gushakisha kwibohora no kubohora abandi, twabyanduza, twabikongeza abantu bose benshi bashoboka, kugira ngo ejo hacu hazaza hazabe heza kurushaho. Ndangiza rero ndabashimiye cyane, nshimiye abavandimwe twabanye, fellow survivors Uncensored, ababonetse n'abatabonetse uyu munsi, mwese ndabashimiye. Akazi dukora, hari byinshi dukora mu gikari, amasaha maremare, kuba turi ahantu hatandukanye, ni urugamba rundi rutandukanye, ariko iyo ufite intumbero, iyo uzi ikigamije, iyo uzi icyo uharanira, imbaraga zifite Imana ifite ukuntu iduha imbaraga, kandi ngenda byemera pe. Rero ni urugamba tutarimo twenyine, urugamba duhagarariwe n'uwaremye byose, kandi tuzabitsinda. Ndabashimiye cyane 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 mwese, abadukurikiye, abazadukurikira mu bihe bizataha, kandi uru rugendo turukomeze. Eric nawe yavuze ati ntabwo urugamba rurangiye, buri ntambwe dukora tuba dukeneye no gukora ikurikiyeho. Kuraje twese, kandi turi kumwe. Urakoze cyane Louise kuba watwakiriye, kandi n'ubutaha nuduha mikoro tuzagaruka. Merci. Kabisa murakoze cyane. Dore rero igitabo Delphine yavugaga cyanditswe n'umufasha we ari we Noel Zihabamwe, cyitwa 1000 Hills. Oh my goodness, Claude Gatebuke urakoze kunkopeza. Nkaba ntarakimenye kikaba kitarangeraho, ariko vrema no gukohereza kopi isinye kabisa, hanyuma ukazanamutumira akakivugaho. Je pense que cyatangiye ari muri bamwe batangiye hari kuvuga gufata ijambo twe tukiri mu ndake, tukiri mu mandazi. Rero ni bizaba byiza kumenya ibintu nk'ibi, kumenya amateka nk'aya ngaya, kubera ko akenshi ibyo turi kubona ubu ngubu cyangwa ibyo twabonye mu bihe byashize ni abantu bavuga amateka wenda ari abanyamahanga batarabayemo, cyangwa tukabivuga uko tubibona ubu ngubu, ariko perspective yo muri kiriya gitabo cye ni ukuvuga mu maso y'umwana icyo gihe ukuntu byabonekaga. Merci. Murakoze cyane. Tugeze rero ku musozo, conclusion na Professor Gatebuke.
Mr. Number One Noise Maker, make some noise. Ebana kabisa ndashima ukuntu watangiye kuva kera cyane umakinga noise, byaba ari ku by'u Rwanda, byaba ari ku byo Congo, byaba ari kuri Africa, Pan-Africanism, byaba ari muri Black America. So well done, bravo. Noneho no kugera kuri iyi etape y'igitabo, felicitation, bravo kabisa. Ibi ngibi birakaba ari intangiriro y'ibindi bintu byiza cyane bigiye kuzaho. Hanyuma kandi nk'uko hari abivuze, bya bindi bavuga ngo ubwoba bwahinduye uruhande, nibyo ngibyo tuvuga ngo abakrimineri nibo bagomba kugenda bububa. Urumva se, abana b'Imana bafite ibiganza byera babereyeho gutanga ubuhamya, nta n'umwe, bose bagende bemye. Abakrimineri nibo bagomba kugenda bububa bafite iryo pfunwe, bihishe bunamye, kubera ko nibo bakrimineri. Naho abasavayivers mukomeze mugende mwemye, kandi Claude ndabikunda cyane ukuntu wemye. Tubwire rero gahunda ikurikiyeho, Rotranti tuzaba duhari muri RIBARA UWARIRAYE, hanyuma utubwire igikurikiyeho mu buzima bwawe, n'icyo wifuriza, inzozi zawe kuri iki gitabo na moving forward uko ubibona, hanyuma unadusezeraho. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Reka ubwo wenda ari njye ugiye kuri kamera, Delphine atuzanire cya gitabo, sibyo? Reka mbe mukuyemo gatoya, tumuhe umwanya wo kujya kukizana agifite kunuza. N'abantu bakurikiye bakibone. Ubu noneho dore bansigiye abagabo batatu bose. Ariko manteri nawe nyiri kuvuga ngo babiri wabashobora, ubwo rero no gufata donke bigeze muri batatu. Uwariye ni uryo byahereye mfite umwe, biragongo babiri, none bageze ari batatu kabisa. Bring it on. Ni ureba ya polygamy. Murakoze cyane bagabo bacu. Ya nanjye bigeze kumbaza nyine ngo niyo igitabo cyaratumye umubare w'abagore wiyongera, nawe rero igitabo gitumye umubare w'abagabo wiyongera. Bana njyewe nkurikirwa n'abagabo gusa ahubwo. Yeah, so reka nanjye nkore nka Clement. Hari ukuntu iyo umuntu ampamagaye ndi kwihuta mbanza nkamusezera mbere y'uko tuvugana, kugira ngo ntibagirwa kumusezera kubera kwihuta. Mu gusoza reka mbanze nshimire, mere kuri wowe Louise, Ausares, Uwacu, ku bikorwa ukora, atari ibingibi gusa byo kuduha platform, n'abandi uyiha, kandi no kuba uyitanga mu bintu bifite akamaro, atari mbese buri gihe iyo nje kureba ikiganiro wakoze ndabireba hafi ya byose. Umaye test nibaza ko nayitsinda. Mba nzi ko hari ikintu ndi bwigiremo, hari ikintu ndakuramo, hari umuntu waje, hari ibintu ari bunyigishe, cyangwa se wenda hari ibintu, hari na za analize ari butume ntekerezaho. Thank you. Utumye nibuka ngo sinjya ntumira imbwa, sinjya ntumira inka. Thank you. There is always an exception to the rule. Ibyo nabyo byabaye ndakubwira. So icyo ngicyo ndakigushimira. Ikindi nkagushimira nawe kuba kudapfana kutaniganwa ijambo. Umukuru wacu Karasira niwe uvuga ngo uravuga ugapfa, waceceka ugapfa, ibyiza no kuvuga. Niwe nabikuyeho. Karasira rero kandi nawe akomere, nawe dukomeje kumurwanaho. Wari uri kubaza mu bikorwa bikurikiyeho, uretse na RIBARA UWARIRAYE nk'uko ari Yandamutso yabivuze, MUTIMUKEYE yabivuze, na Clement na Eric bose babivuze. Dufite ibikorwa byinshi dukora bitari ku mugaragaro, nabo y'abakarasira n'abandi bavandimwe bafunze, abo tuzi n'abo tutazi, bavandimwe baburirwa irengero n'abandi. Turakomeza ibikorwa byo kubavugira. Donc stay tuned, pressure iracyakomeza. Ubu ngubu gahunda no gukomeza pressure. Ikindi wari uri kuvuga kuri ku kintu cyo kudaceceka, kubona injustice,
sinceceke nanjye nagize Imana igituma mbona ari ibintu bya ngombwa. Hari igihe ntabikoraga, ariko icyo gihe nasanze nari na mutoya, ariko biri muri ya histoire na ya link maze kuyohereza histoire twavuze kare. Hari ukuntu abantu bashaka nyine bakora bagashyiramo imbaraga zo kugucecekesha, nawe ukabyemera. Icyo gihe nabyita ko nari naraganjijwe nubwo nari n'umwana, nari mutoya, ariko naje gusanga n'ubundi kubaho uba mu bwoba ni ugupfa uhagaze. Kubaho wikanga, kuba uburiwe no kuvuga ugashyira ku mugaragaro ukuri ibintu uko bimeze ni ugupfa uhagaze. Kubaho ubona abantu bari kubabara, abantu barimo kwicwa, ukanga kubivuga mu mazina yabyo kugira ngo hatagira ukureba nabi, cyangwa kubera ko wowe wumva utari comfortable yo kubyita uko byitwa, ni ugupfa uhagaze. Kubaho urimo kubona ko ibintu bishoboka, ukishyiramo ko bidashoboka, ukishakishiriza impamvu zose zo kugira ngo icyo kintu ntikibaho, ntigishoboka. N'iki twagiye tubona za possibility. Hari umuntu nkunda kuvuga cyane, ni umuntu ntigeze menya mu buzima, ariko namumenyeye mu gitabo mu byo gusoma. Frederick Douglass yavutse ari umucakara muri Amerika. Nako yavutse bamugurishije mu bucakara afite imyaka 7, avutse ku babyeyi umumama w'umucakara. Uwo muntu yanteye kuraje cyane kubona ukuntu ku myaka 17 baramukubise, nawe arahindukira akubita abo bazungu bari bamukubise, bari ba shefu be b'abacakara. Amara indi myaka 3 arimo gushakisha ukuntu yatoroka. Noneho mu gihe cyo gutoroka, abandi bacakara bari kumwe bakajya bamurega, bakaba aribo bajya kumurega. Noneho ariko bajya kumukubita bakibuka ko nawe yabakubise, bakabitinya. Noneho biza kugeraho atorokesha n'abandi, arangije noneho urwa rusaku rwe, wibuke Mr. Make Noise yatweretse ko urusaku rurakora. Umujura uri kwiba nabyo turabizi, make some noise, bongo yarabyivugiye. Ni ikikwereka umunyagitugu urimo kuza gusaba ngo abantu yahindutse umu activist. Umunyagitugu wahindutse umu activist ni Farida na Brema wabivuze. Ni ikikwereka ko urusaku rurakora, pressure irakora, ariko pressure igira na methode. Ntawe ari kugenda gutya gusa, urimo ugomba kugira ntuza uburyo ugenda ugera kuri za objective uriho. Rero mu bikurikiyeho mu byo tugomba gukora ni ugukomeza kurwana, si ku banyarwanda gusa. Muri iki gitabo ikintu kikwereka nyine ya true unity ni abantu nk'aba Français bikora Imana. Ntabwo ari umunyarwanda kazi, ariko yavuze amateka ye muri iki gitabo. Jean-Marc Kabeya ni umunyekongo, yavuze amateka ye mu gitabo. Nancy Umukundwa ni umunyekongo kazi, yavuze amateka ye mu gitabo. Iyo ureba umuntu ukamufata nk'umuntu, ntabwo ushobora kwemera nawe kubaho ugapfa uhagaze. Nta nubwo ushobora kumufata ngo umugurishe kuri self interest cyangwa ku zindi interest. Aho ngaho niho mbona ko ibikorwa byacu tuzabigeraho ibyo twifuza. Hari umunsi RIBARA ikurikiyeho izaba ku itariki 30 z'ukwa 9, ejo bundi mu byumweru 2, izabera kuri studio Umutware. Mu minsi izaza hari za RIBARA zizaba zibereye muri za stade zo mu Rwanda. Ibyo ngibyo tuzabigeraho, nta kidahinduka, nta gahora gahanze. Muhumure ntago bamushimuse, agize akabazo aba contre success murabizi ko bahora bazanamo sabotage. Ahubwo byari byantangaje cyane ukuntu iki kiganiro batagisabose. Muhumure aragarutse mu isogonda rimwe, biracyari kwirodinga. Reka tureke byifixe noneho tumugaruremo. Nuko reka noneho mbe ndeba muri comment ho gatoya, abantu ari benshi cyane, ndi kubona ba Olive Murenzi, ndababona Delphine, ndamutse nawe ndakubona muri comment. Komera cyane.
nanze kubaho ntariho turabapepeye turabashuhuje Kami komera 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 cyane ati siko watuma abagore twigendera ngo ukurikirwa n'abagabo gusa oya we nimugende mwese ndabakunda ndi everything I identify as loved by everyone ariko majorite y'abankurikira ni abagabo byose garanti c'est sûr kuko ntuza YouTube yerekana imibare nuko ubwo rero mu gihe tugitegereje ko Gatebuke aza agatanga conclusion ye sinzi abamusabose mbibutse ko iki gitabo kiri kuri Amazon link yo kukibona kuri Amazon iri muri description ya show the best way yo gusapotinga umwanditsi umuntu wese wanditse umuntu wese ugize igikorwa uko mwamusapotinga biruta ibindi nuko mwagura igitabo nta kundi gusapotinga umwanditsi number 1 ni ukugura igitabo n'ubu ngubu gupromotinga ibitabo nabo tuba turi gusapotinga abanditsi kubera ko amfete mu gihe umuntu arangije kwandika ubu noneho ukeneye kubitangaza kubibwira isi yose kugira ngo izagure icyo gitabo izagufashe mu kazi kawe ni nka bya bindi bavuga mu cyongereza ngo if a tree falls in the forest and nobody hears about it did the tree fall urumva se ni nacyo kimwe rero no mu bwanditsi if someone writes a book and nobody hears about the book the book exists but nobody heard about the book rero abantu icyambere mugomba gukora ni ukugura igitabo mwarangiza mukagisakaza hose mukajya munacyohererezamo abandi kado abantu bakomeye abantu bari muri position za decision abapoliticiens abaactiviste ku maradiyo gupromotinga kuko amfete iyo umuntu amaze kwandika igitabo ni nk'umusozi umwe umuntu abarangije noneho haba hasigaye no kongera kuzamuka undi musozi witwa promotion ndabizi rero ko bitoroshye cyane ubundi nk'umwanditsi iyo wanditse uba wumva akazi kawe karangiye kandi kwandika biragora cyane deja ku buryo noneho energy uba wumva irangiye kandi nyuma yo kwandika hagomba gukurikiraho noneho promotion ni ibintu bijyana kandi promotion hari igihe noneho ari n'undi musozi uri muremure cyane kurushaho kubera ukuntu media zo hanze aha ngaha ziri structured uba ugomba gupusa ndabankuraje cyane rero mukomeze mupuse mukomeze mukomange ku miryango yose ahashoboka hose babumve Gatebuke arabonetse nanone reka tumubaze nuhe mudamu wari umushimuse hanyuma rero adusezereho arakoze cyane hari igihe twari turi muri ntuza mu kiganiro kuri HMG network noneho nabwo baraduhakinga noneho icyo gihe bahakinga havuyemo Freeman kandi niwe wari host noneho asohotsemo ndareba ndavuga ati ubundi abigenza gute ndakomeza ndavuga amara nk'iminota 10 ngiye kubona mbona aragarutse ngize Imana nyine ubwo dukomereza aho ngaho ubu rero nanjye umuntu wari ubigerageje nyine ubwo icyo yakoze no kwiheha imisozi na ubundi nta bitwaye ariko turanabimenyereye sabotage gusa aho naringejeje narindi kuvuga ko ibintu dukora ku itariki 30 z'Ukwakenda ejo bundi mu byumweru 2 tuzakora RIBARA UWARIRAYE hazaba ari kwa gatandatu karibu kuri mwese hari za RIBARA UWARIRAYE tuzakorera muri stade zo mu Rwanda sinzi niba aho ngaho ibyo mwabyumvise ariko icyo gihe kizagera icyo gihe byanze bikunze kizagera hari ibintu nk'ubu ngubu wenda umwaka ushize byabaga ubu ngubu bitagihari imyaka 2 ishize byabaga ubu bitagihari imyaka 3 ishize byabaga ubu bitagihari hari ibintu byari sakirego nk'ibyo ngibyo narindi kuvuga uretse nyine abantu babitaga aba fake survivor n'ubundi bagakomeza bagasakuza
ariko ubundi nk'ikintu cyo kuvuga ngo no uramvugira amateka ndayaroviza numvugira amateka ndayaroviza numvugira amateka ndayaroviza. Ikintu cyo gushyira ukuri imbere, ikintu cyo gushyira ubutabera imbere, abanyarwanda baranyotewe, si abanyarwanda gusa n'abanyamahanga baranyotewe nuko u Rwanda n'akarere kagira amahoro. Ayo mahoro rero abantu benshi bashaka kuyaparticipamo, kandi uko tugenda twavansa ari formule yo kubigeraho, tuzagenda tubigeraho, kandi nitubigeraho twese uko turaha. Reka manze ubwo nari nashimiye abanyamahanga batanze ubuhamya bwabo, ariko nagira ngo nanashimire bamwe mu barokotse, mu bacikacumu bibohoye, bari nabo nabonye mu kiganiro nka Hortense uwo ngo twavuze, Bikorimana, Oliva Murenzi, Beatrice Umuhoza, Nelson Muhirwa, hari n'abari mu Rwanda bavuze ko bari bukurikire, batanze amateka yabo, Sam, Divi, Roger, mwese courage aho muri bizageraho binahinduke. Nabonye na Tuyi, of course, Clement twari kumwe na Constance na Delphine, Urujeni nawe namubonye muri komanteri, David Ndayambaje nawe yambwiye ko arakurikira, na Eric, Oscar Nyangoga na Rugaba, mwese numvise nanze kubaho ntariho, numva nawe yagezaho akaza, nawe yatanze amateka ye, yanditse amateka ye muri iki gitabo. Ubwo rero nagira ngo manze mbashimire. Ikindi mbabwire ko amateka turi kubyita amateka, ariko hari igihe uvuga ngo ni amateka abantu bakagira ngo ni ibintu bimaze imyaka 200. Turacyabirimo, biracyari kuba aka kanya. Ubu ngubu ikintu cyabaye uyu munsi, iki kiganiro n'uyu munsi, ejo kizaba cyitwa amateka, ariko turacyabirimo. Niyo mpamvu tugomba no guharanira impinduka, kandi impinduka idapfobeje, impinduka ishakira abantu bose amazi yo kunywa, apana impinduka ishakira twebwe n'abashuti bacu champagne. Muri urwo rugendo rero nyine niho navugaga ko mu bikurikiyeho hari gukomeza rwa rusaku, ya noise yo kwirukana noise, rwa rusaku, inkundura iri muri Afurika ya revolution ya independence ya nyayo. Ubu ngubu biri muri West Africa. Muri North Africa byarabaye, hazamo ibibazo. Muri West Africa niho bigeze, muri Sahel. West ya Sahel hari Cote d'Ivoire, hari Senegal, hari n'ibindi bihugu nabyo bigomba kubohoka. East ya Sahel hari Chad. South ya Sahel muri Central Africa hari, narabivuze ubushize, n'ubundi hari za Cameroon, hari Gabon yagize ntuza, harya bayitambikira coup d'etat ya fake, hari Congo Brazzaville. Noneho tugiye East hari za Sudan, South Sudan, Uganda, u Rwanda. Aho hose impinduka zigomba kuza, abaturage bakaba bafite iryo jambo riri imbere. Muri ibyo ngibyo rero, muri ibyo duharanira, intambara ntabwo iri muri ibyo bihugu gusa, n'ahangaha turi mu mahanga, nubwo bwose 90% y'impinduka ikorwa n'abantu bari muri ibyo bihugu. Natwe aho turi dufite iyo 10% yo guhindura uko muri ibi bihugu turimo bimeze, uko byifashe, uko ntuza za foreign policy zaho, tukabigira impossible to govern, nk'uko abo bacakara babigize impossible to enslave. Natwe we have to make it impossible ku bantu bashaka gukomeza gufinansa abicanyi batwicira abantu za killing machine, abantu bashaka gukomeza gukora political cover, bashaka gukora diplomatic cover. Ibyo byose tugomba kubihindura aho ngaho naho, ariko dukura imbaraga kuri za dictatorship nyine, bariya ba killing machine. Ubu ngubu tukaba turi muri phase tumaze igihe turi muri phase ibitekerezo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Twavuye muri ibyo, ubu ngubu twagiye noneho muri boycott made in Rwanda, boycott Rwanda Air, boycott ikintu cyose, igicuruzwa cyose, ikiribwa, ikinyobwa, imitako, imyenda, ibintu byose biza mu mahanga bivuye mu Rwanda, kubera ko niyo havamo amafaranga n'amadovize bakoresha yo kugura ibikoresho byo
guhonyora abo bakarasira, byo gufunga ayo maprizo bayubakisha amafaranga, gufunga abantu bamaze imyaka 30 bafunze bazira ubusa, no kwishyura abantu bakorera training bakabakoresha ubuhamya bwa fake bwo kujya kubeshyera abantu bakabafunga imyaka yose bagaheramo. Ayo mafaranga duhagarikire inkotanyi, amafaranga tuzipfukamishe, amavi yazo amere nk'ay'ingamiya cyangwa se amere nk'ay'ihene. Agafoto nibagiye kukakoherereza nkona ko tugashyireho k'amavi y'ihene ukuntu aba ameze. Donc kuri njyewe iyo niyo phase tugezemo, buri wese ashobora kuyigiramo uruhare. Dukoreshe ndi kubibona kuri screen, vote with your money. Dukoreshe amafaranga yacu kwereka killing machine ko tutazishaka. Ibyo ngibyo ni ibikorwa n'abantu bafite ubushake bwo kubona impinduka, kuko ntabwo ushobora kubona ikintu na kimwe utaharaniye cyangwa kitakuruhije utakoreye. Niba ushaka change mu bintu biri change, iyo change niba tuyiha agaciro binasaba sacrifice turimo gusaba ntabwo ari amaraso, ahubwo ni ukwigomwa. Rero numva ari aho ngaho nasozereza, gashimira abantu bose bakurikiye iki kiganiro, kandi nkongera nkababwira stay tuned, byaba kuri ibyo bikorwa biri offline bizashoboka tuzajya tubishyira ahagaragara, ibigomba kujya ahagaragara. Ikindi tube turi kumwe ku itariki ya 30, azaba ari saa 12 zo mu Rwanda za nimugoroba, saa 6 Eastern Time, saa 3 za mu gitondo. Ausares akiri mu mapinjama muri Pacific. Muratwanga, reka mvuge ko ari urwango mufitiye West Coast, sha muradupfobya buri gihe mukora show ndyamye, sha ubwo si byo ni ibiki? Urwango ni ishyari. Yeah. Donc kuri iyo tariki tuzabe turi kumwe namwe, kandi abantu batari bivugira, abantu batari bari cyane bari mu mahanga, musohoke mu myobo mwivugira amateka, kuko amateka yanyu bazayapfobya, bazayatoba, bazayagira nabi, bazayabavugira, abandi bazayabavugira, kandi mwifitiye amateka yanyu. Kandi ni hahandi niba hari umuntu wikanga urupfu, nk'uko mama ajya bivuga ngo hari abantu bikanga urupfu nk'abarwigeze, utinya urupfu n'ubundi ugapfa, ugaceceka ugapfa, wavuga ugapfa, byibura iyo uvuze ugira abandi ufasha. Twese tugire ikintu dufasha abandi. Hari commentaire nabonye ya Donatien Kabuga ari kuvuga ngo you are because I am, nibwo bumuntu. So we are because you are. Amateka yacu iyo tuyavuze, cyane nkatwe turi ahantu dushobora kuyavuga, tuba turimo no guhana abandi bantu, kuruhuka, bibaha kuruhuka, bibaha kubyibonamo, bibaha nabo uburyo bwo kuyavuga, kuko baba barimo kuyatuvugiramo. Nabo bacecekeshejwe babwibishwe, nabo baba barimo kutuvugiramo ayo mateka yabo. Umugani rero wakinema ngo urupfu ntawe rwishe, ndumva ari aho ngaho nasozereza. Urupfu ntawe rwishe, ntitugatinye urupfu nk'abarwigeze. Exactly. Ahubwo ubwoba burica kurusha urupfu. Ngukorera ku bwoba ugapfa udashaje, niko mushiti wanyu Mohamed yajyaga atubwira turi abantu. Murakoze cyane, mbega byiza my people. Na hejo bundi rero rotranti muri RIBARA UWARIRAYE muzabe muhari. Ibi bintu bya inspiration nigeze kubiganiraho na Mr. Gatebuke Washington, aho navugaga ni ngewe ndi muri misiyo yo gukongeza urumuri, bya bindi bavuze byo kubera abandi ntangarugero no kwinspira abandi. Ndi muri misiyo yo gukongeza bya bindi bavuga ngo niba niba ufite akabuji, urumva ako kabuji kawe kugakongereza undi muntu, nawe ukamwakiriza itara rye, nawe ukamwakiriza buji ye, nta kintu na kimwe bigabanya kuri buji yawe, urumva se? Kandi urakongeje n'undi muntu uramwakije, na buji ye nayiratse, amatara yake my people. Twake, niturangiza tumurike, nitumara kumurika dukongeze n'abandi, urumva se? Ubu muntu yagira umuntu ushaka kuguhakanya ko ibyo bintu wabimbwiye, azabaze Freeman, azaba umutangabuhamya. Bipfaru bya Freeman. Kimwe n'amateka
amateka iyo yavuze ntago bivuga yuko ayundi adahari, ni kimwe n'iyo buji. Amateka yose abera mu gihugu rimwe, ntago bisaba igihugu kinini kugira ngo amateka yose abashe kuvugwa. Absolutely, urumva se, kandi ubwo noneho urumuri rukajya hose, kandi abantu bagomba gutinyuka. Bya bindi bivuga ngo niyo waba uri akabuji kamwe ahantu mu mwijima, mu mwobo, mu buvumo, akabuji kamwe akamuri gatoya cyane karaza. Iyo kinjiye mu mwobo w'umwijima gusa, ni hahandi niyo kaba ari gatoya karamurika sare, urumuri rukagaragara. Nibyo rero my people, ndabakundira ko mwaratse muramurika, none muri no muri process namwe yo gukongeza n'abandi. Amatara zaka generations to come z'abanyarwanda n'abandi banyafurika n'abandi bantu bose bazamenya ko my people twabayeho kandi habayeho abantu bazamutse bakava mu bubwa, bakava mu buka, bakagera mu bumuntu, bakagera mu bumana, bakabaho ari abanyakuri, bavuga ukuri, bakabaho bafite amahoro, bafite umunezero, bakabaho bibereyeho. Urumva se, batabereyeho ngo gushimisha Kagamisitani, batabereyeho ngo biki, nta bwoba. Ebana, abantu bakabaho. My people, mubeho mwibereyeho. Imana yabahaye ubuzima, ntihazagire umuntu ubabuza kwinjoyinga no kubaho ubuzima Imana yabihereye. Urumva se, ndabakunda kandi ndabashimira cyane. Mukomere, mukomeze. Ubu mwakongeje, hazaza n'ibindi bitabo. Harimo abari kuvuga ngo iki ngiki kigomba kurenza page, donc muzacyongere, kigomba kubyibuha. Nibaza ko volume 2 izaza yarabyibushye, yarikubye nk'inshuro ebyiri. Urumva se, murakoze cyane. War is right. War is right. Igitabo cyo kubwira abantu ngo muba aba rightivist, ni umu activist in writing. Urumva se, kabisa. Murakoze cyane. Ahasigaye rero dupepere. Abashaka kuza muri after show, mufite linki, muze muri after show dutere ibiparu. Hanyuma rero ndagize mbabwira ko turi bube dufite brochette naberetse ubushize mukambaza ngo ibyo ni ibiki. Ngaho se nimwongere muvuge. Louise, we brochette zise nani bazigurisha hagana he? Nuko muri komenti hahiye babea barahari. Jeanne d'Arc warrior turababona. Donatien Kabuga mukomere cyane. Ati Gatebuke uri mu Rwanda cyako ukomeye kabisa, ryazigara hari. Claude n'akandi kavuga ngo kwica uzapfa ni umurimo w'imfabusa cyane, kuko wica none nawe azapfa ejo. Nk'abandi bavuga ngo ngahimbwa itazansangayo harya. Turi kumwe Claude, Gatebuke, Odette, Murekatete, Kami, urakoze cyane. Ati tuzajya tuza kurahura. Ikibazo nuko tumara kurahura tugatwikira tukagerayo byazimye. Nta kibazo, umuriro ugomba guhora twongeramo fire. Urumva se, nta kibazo, habaho circle, nejo tukongera tugacana. No worries, niyo wacana igihe gitoya nta kibazo, icyo gihe gitoya uba wabyinjoyinze, uba wabigezeho rwose nta wasi. Mukomere cyane rero. Turi kumwe na nejo bundi muri rediffusion. Turabakunda cyane mwese. Santima moko abashaka kuza muri after show muze. Hanyuma rero kabisa mukomere kandi aho muri hose mugira amahoro, mugira Imana. My people, turi kumwe. Bizu my people. Dore abana b'Imana ni gutya tuba dusa. Mwatubonye muba pepere.
dore mu kurangiza ibiparu dore ya stade amahoro mwavuze ngo tuzateraniraho yo ni iyi ngiyi bavuze ngo iyi ni fake news. Ntawasi icyo gihe nta fake nta tekinika tuzaba turi mu mahoro deja ni twebwe stade amahoro urumva bya bindi bavuga ngo stade amahoro ubu ni twebwe stade amahoro kuko hano haba ari muri stade kandi twese turi amahoro ni twebwe stade amahoro. Murakoze my people. All right, we are done. Thank you so much. Yes. All right. Survivors, yeah. Yeah.